Yeah. Okay. Can you hear me now? I can. Yes, I can See hear you, you. András. Can I share my video already? Can you hear me now? Yes, I can hear Yes, you. I can. I can See hear you, you. András. Can I share my video already? Can you hear me now? Yes, I can hear you. There's I can. some lag. I can see you, András. مش مشكلة. Can you hear me now? Dein Ja, Mikrofon Newton. an? Also mein Mikrofon ist an. Hörst du was? A YouTube ismétlődött. Oké, szóval YouTube-on streamelünk az Event Mobi helyett, ezt kérlek mindenkinek adjátok tovább. So we are using YouTube streaming instead of the Event Mobi streaming. Sorry for the delays, so I will try to keep it short and doesn't let the time fly away. Exactly at 2:30 p.m. should start the two nice gentlemen over there, Mr. Philip Jauch. And who is with you? Hermann Berg. Mr. Hermann Berg. So how is it going over there? Very good. Very good. Busy. Very busy, and you Yes, prepared a nice playground for our attendees. I hope they will like it. So same here. we have 3 presentations for this afternoon and a panel discussion. All the 3 presentations will be done in English, and the panel discussion will be in Hungarian. Due to the special situation that this is our first virtual conference, interpreting is not so easy. So the panel discussion will be in Hungarian with Hungarian participants, and we can do the presentations in English. Such case. For the afternoon, we will talk about mainly data analytics, but to have something to analyze, we need to collect the data first. And I believe you will show some nice cases how we can collect the data and establish an IIoT architecture. And then the G and SAS and other guys can analyze those data. Is that correct? Yeah. This is the agenda. Okay. That's the plan. Very yeah. So Philip, Herman, very, very nice to see you virtually. And I'm really happy that you're here with us. And I'm also happy that the YouTube Live is working. So let's go for it. The stage is yours. Can we start now? Yes. So everybody is inside. Okay. So yeah, from our side, Jona Pott from Moxa, Germany. I hope this is the best Hungarian I can come up with. Guten Tag. I'm Philip Jauch, Business Development Manager for Industrial Automation, having years of experience as an electrical engineer in sales. So machine building is not only my hobby, it's my job, my home turf actually. And this is Hermann Berg. Hermann Berg, Head of Industrial IoT at Moxa Europe.
And we would like to start with showing you a few slides before we could have a deeper look at the model over here. So let me try to share my screen. So you can spotlight to Herman now. He's sharing his slides. That's good. So let's see if that works as expected. So this is the presentation. I'm going to do this from here. Okay, you can hear me now, Peter? Yes, we can hear you. Very good. So, however, now this is going away. Sorry. Zoom is not our standard application. We're a Microsoft company, it seems so. Anyway, these are the... It's like IT and OT. So there are Teams users and Zoom users, and you need to convert them to each other. Interoperability is always an issue. Exactly, yes. So now I think you can see the slide. I want to show two slides before we start. This is the first one. From our experience, IoT projects are not easy, fast, and scalable from day one. So as we've been in this area of connecting industrial assets to the SCADA systems, for instance, back then and still today, for a long time, we identified 5 critical success factors to make that, in particular, data acquisition part in the industrial field, and then converting the data, cleaning the data, and making it available to the cloud, make that easy and fast and scalable. We identified 5 critical success factors. Number one is to have the scalable IoT toolkit. I'm not going to do a lot of advertising for the Moxa portfolio, but you can see there from networking to edge connectivity and IoT gateways and edge computers, we have a fairly broad portfolio that helps with that, the topic of the toolkit, because the edge level doesn't scale as well as the cloud level because of the many legacy devices and homegrown or over time grown infrastructure on the ground. The second critical success factor, and arguably the most important one, is the ability to work with partners, and that's the topic of today. Vertical market expertise, global coverage, and cybersecurity expertise are the next few things that are a requirement, but we're not going to talk about that today. So as I said, we want to make it easy for customers and also scalable. The way to do that is we look at the field level, the industrial assets that are available. You can see a few sensors, actuators, and other things down there. We want to make it easy to connect those to the IoT gateways and then to the cloud. But the fact that there are so many things involved in doing that means we have to work with partners to make that easy for customers to actually work end to end, and no single company or hardly any single company is able to do that well. So we've identified a number of cloud partners. We're going to talk about Azure and indirectly and Schneider EcoStruxure today, and TeamViewer, then software partners and sensor partners. Today we're going to focus on the Bosch sensor here for the non-invasive data acquisition part. So that's the scope of today. And here's the model. And so before we're going to look at the cloud and what we can do with the data, let's have a look at the model and what the data is actually about. Over to Philip. So you should hear me again. So what we are doing here actually with our small playground that you see, this is a small production that is automated. And before we go into details, how we get all the data to the cloud, we want to showcase actually in this miniature application what data we're talking about and how to access the data in different ways. So first we want to start the production. Herman, can you please go over there and start? Whatever you say. Yes. So, but wait, before you do, so what we're having is this is like a small cycle actually,
where this is like a small storage. This vacuum gripper actually picks it up. There's an oven that is there. So this really is, let me get it focused. So this is going in, heating it up, the part, then it's going to a different work part, to a turntable where we have a small saw on it. And then we have some conveyors that is putting the part actually back there. So this is a cycle that can just run through. So Herman, you can start. Sorry. Want to show the Bosch sensor real quick as well? I will share the devices afterwards. First, we see what this thing does. So you see that, and this is not real machine building, but as close as we can. Maybe it will fall off, but you see it's going in. Then there's like a light that is simulating the heat and the things that it's getting like heated up. We have the small conveyor that picks it up. And what might be interesting if you think about machine control is that sometimes it's just machine control takes care that these things are working, but it is not like everything is automated. This is what I mean. Sometimes this is Murphy's Law. Normally this thing would then, now after the saw's done, would be then put back here. And then afterwards, we have this part back here, and then it's moving again. So Herman, you can actually stop because sometimes I hope it won't sabotage it. But what is interesting here? So a few things to consider. Something like how many pieces are produced, what is the cycle time of it, and if you have something like this, maybe it's even some years old. It might be interesting to get some PLC data. So this is what we're having here. We're having a Siemens PLC, which is just taking care about the machine control. This is nice. So if we talk about how to get invasive data out of the PLC, we use this Moxa device, this MGate. Sorry for the mess. This is a real application where we like do a lot. And this is doing something very nice. So if you have something inside, you can go to the tire portal. You just put this in. Tire portal is something that all the electrical engineers know who work with Siemens. And the interesting thing here is that you just have like those inputs and outputs that you just address. So what we did here, if somebody needs to get PLC data out, you can just actually say, okay, I just want to map some data to the outputs, and then I can use it in my IoT gateways. If you don't have access to PLCs like these, Herman, maybe now you can do it again. We have something where we said, okay, what can we do with non-invasive data? So we have a sensor. Show the sensor? Yeah, this is the Bosch IoT sensor. And this is having like a lot of different sensor parts. So it can read the light, it can read vibration. And we have this on top. This is why we have the Lego things on top, that it's like dark and we can read the light actually. And this data points we measure actually directly in our IoT gateways. So these are the different use cases we're having here, that we can automate this, but also like get the data out. And the PLC data, like we said, we have like different zones where we say, okay, when is what zone active? This we put out, but this is invasive data because maybe you don't have access to it. And this is why we combined it with the Bosch IoT sensor, because this is just like put here, like on top. Then via USB, it is connected to the IoT gateway. But what we did, that here you have the real life application, but that you have a good schematic, I will hand over to Herman again, because he can show this in a very nice slide that you see this all coming together. Good. Let me share again. I will mute My myself. screen. Okay, I hope you can see the demo again. So this is the architecture now of the ThingsPro gateway application that is currently running on the UC, on the Moxa embedded computer that you just saw, the gateway. So it can collect data on the southbound interface, if you like, and it can connect to multiple clouds or other IT systems at the top. That's the general idea, but you can do a bit more than that.
you can, this is the internal view on the right-hand side now. And you can see my screen, right? If not, Peter, please let me know. So this is the internal view of the Things Pro software. It's using some kind of Modbus templates to read from the mGate and the PLC. Then it has an internal broker, and then the Things Pro applications dedicated to certain clouds like Azure, AWS, and so on can read from that broker and publish the data to the cloud. What we did here is to add a Bosch sensor, so you can read non-invasive data, as we said, as Philip explained, or if you just need additional data, that's available via the Bosch sensor over there. And it can feed into that broker just the same. It's a user program. In this case, it's a simple Python program. There's a library that allows you to very easily publish to the broker. And then all the other applications on top, like the Azure application or others, can read from it. In this case, we want to show the Schneider EcoStruxure Machine Advisor Cloud as our dashboard to show all these data points. And if you like, you can even have some local processing here and create some more advanced KPIs from the data gathered. So as you can see here, southbound interfaces can take data via the Modbus templates, for instance, or user programs, whatever you like, and whatever is available via Python or C or C++. Then you can do some local processing, and we could go into detail more on the Schneider EcoStruxure platform to look at the difference there, and then send it to the northbound interfaces. In this case, the Schneider Machine Advisor Cloud, which is not totally standard MQTT and not totally standard Azure, even though Azure is behind it. So we had to write a little user program to have the right data structure for them. But not a major issue. It's easy to integrate those things into Things Pro. And with that, let's have a look at at what it looks like in Machine Advisor. So you can see here, yes, you can, very good. So this is the model, same one, as you can tell, it's located in Unterschleißheim, and it has done 23 production cycles. This is the item count over here, and 23 oven cycles. Let's have a look what that means. These are the spikes in the light sensor from Bosch. So Bosch has many different sensors included in there, and we could have a look at that if you want to have a look at that in more detail over here. But right now, the only thing that's key is whenever it becomes light, that means the oven is operational. Whenever it goes dark, the production thing has left the oven, and that way you can count the cycles, at least at the oven. And if nothing goes wrong, these two cycles should be the same. This is increased every time one production cycle is finished. This is increased every time an oven cycle is finished. And you can see the difference if you like. Here are the OEE, operational equipment, operational overall equipment effectiveness. Yes, that's this value over here, and it's calculated, as probably many of you know, from availability, performance, and quality. We've simulated quality because it's all, otherwise it would be 100%. The other ones are actually really calculated based on the data that we have here. And you can see here the traffic light means the whole production line is on, but not running. So that's what you can see in Machine Advisor, and that was the whole idea of this demo. So you have some IoT, some meaningful IoT application for a production line in Machine Advisor, for instance. Now let's get a bit more technical. What if you're not entirely sure the IoT gateway itself is totally operational all the time? For that, you need remote access to the gateway itself to manage it, to monitor it, and that's where TeamViewer comes in handy. So here you can see the TeamViewer IoT dashboard. I'm not sure if all of you know that TeamViewer a few years ago started to focus very specifically on IoT applications themselves, not just remote desktop or remote screen sharing applications, what TeamViewer is famous for, I would say. So here you can see individual devices, in particular devices without screens, like the gateway where you can't share the screen, but they found other ways to monitor those devices. This is the UC8112, actually not A, it's an old UC8112.
factory model. That's the one that we just looked at. And if you want, you can connect to it. But before we do, I want to show you that TeamViewer actually has a way to monitor the gateway itself. So where Machine Advisor is focusing primarily on overlooking or monitoring the production line, this is about monitoring the IoT gateway. So you can see here where it's located, the system usage over time, and then the these things that might be useful to monitor a gateway, like CPU, RAM, and disk usage. So if you now realize there is a problem with the gateway, or if you just want to check more on the details, you can, nope, that's not what I wanted to do. But what I wanted to do is behind, never mind. I'll just go to the back to the inventory and connect. So I do want to connect to the gateway now. This launches the TeamViewer application itself and is going to establish a connection to the gateway now remotely. I could actually, like I just almost showed, just locally connect, but if I'm far away, I cannot just connect via the subnet. So this is the way to connect via the TeamViewer application just from wherever you are. So you can connect via SSH. This is remote terminal, and you can see it, right? So you can, if that's what you want, you can get into the device and check for whatever you want to check. If you want to download some log files, you can file transfer them very easily. This is the standard TeamViewer stuff that you're used to potentially. And if you want to actually use the Things Pro Gateway GUI to get into the gateway itself, then you can do that as well. So hopefully I remember the login details. This is the default password, so you don't have to try to check what I just entered. So this is now the landing page of the Things Pro Gateway GUI. And if you would like to check if everything is fine, you can by, let's make sure it's there, okay. If, for instance, you want to make sure the data acquisition via Modbus from the Siemens PLC is working fine, you can check many things. But if you just want to check if the gateway itself is properly connected, then you can click over here and you can see, yes, the mGate is properly connected, sending all the data, wonderful. And if you want to do the same on the user program side, nope, that's not what I want. I want to check the EcoStruxure Machine Advisor, and you can see here, yeah, it's also online. And if the last thing that I would want to show is the user program that is actually sending the gateway to the data to the TeamViewer IoT dashboard, and that's this one over here. So once it's got the status from all the user programs, you can see here that it's sending the TeamViewer IoT data via this little program via MQTT on the device and the TeamViewer app or client, TeamViewer client that you have to install on the device. And if you want, we can, we do have a minute, do we? If we want, we can disable this and see if the data is still coming. So, so let's go back to the TeamViewer application over here. So you can see there's still live data coming, I hope. Yes, still coming. So it's refreshing every few seconds. And if we now disable it, you should see that there is no more updates. Hopefully, if I'm not lying, I didn't test that. So now that should be the last refresh. Yes, so there's no more updates coming. And you can see that really did the trick. So let's make sure. Yeah, let's use the TeamViewer app actually to enable it again, and then the data should be flowing again. So with that, I think back to the presentation. Philip, do you have any additional words? Otherwise, we can still make a little bit of advertising. So as you saw, this is just a selection of a few partners that we're working with, Bosch, Schneider, Siemens, TeamViewer.
And of course, the most important partner we have today is Comforth. Actually, in particular, when it comes to local support, setting up the devices and similar things, that is probably the most important partner of all. And if you want to know a bit more, we're going to be at the SBS Connect trade show next week. It's all virtual, as you may have heard, and it's all in English. We do everything in English. There's a number of sessions related to IoT. And for all these 4 partners that we just mentioned, or 3, we have little mini webinars where we go a bit deeper with the integration with those partners. And then there's 3 or 4 more partners that we didn't mention that were on the slides actually before, that you can have a look at as well. And with that, I think we're through and available for questions either now or later on. And here's the contact details to do that. Peter, any questions from your end? Many thanks. Just one comment: when you were showing the demo and moving the camera, we didn't see it very well. So if you can just use your camera again and don't move it, just an overview of it, I would appreciate it. The real production or the electrical devices? Do Sorry? you mean production or the... And please stop sharing your screen. Like this. Who shouldn't share his screen? Philip or Herman? We can't hear you, Philip. You can't hear me? Just use your camera. So is it okay what Philip does? No, Philip, you're not. Now you're sharing. Yeah, that's good. Okay. Okay. Now it's not. Did you build up the whole Lego stuff? The Lego stuff. That was Philip, actually, himself. Adaptation to the left and right with some mechanical things that it's working a little bit more unadvised or unsupervised. Should we run it again? Do you want to see it? Yeah. And how long did it take? So this thing you can buy. Should I start it? Wait. No, don't stop it. Now you can stop it. This you can buy at Fischer Technik. It's a German company that is having small toys, but also equipment, equipping universities for like automation engineering. So if you're a PLC engineer, this is what you learn how to do it. But what you need is like you need to connect all those wires. The table is a little bit bigger, so it's getting there's a lot down here that is then connected to the PLCs, all the I/O data that we're having. We're having some motors that are getting or giving some information about the positions they're on. So this is not, you can buy this totally automated now as an IoT part. If anybody has questions or whatever, IoT gateways, this thing in particular, just come to us to computer, and then we can discuss and show you actually how this works. I hope you like it because Yes, I like it. I hope we can only actually give you the value of if you see the real application. There's so much to do. Nobody has like the full solution. You have to really partner, think about and discuss what can be a good value to you. And this is why we emphasize so much on the partners. So thanks, Herman, driving this. And thanks for letting us being here. And yeah, so good success to the next presenters and panelists. Okay. I think from a time perspective, we're done. Any questions? It seems that we have no other questions besides me. Okay. So I just would like to say thank you for doing this introduction, showing us your playground.
And it's really nice to You know come that here, you're. we show you more. Yeah, it's really nice to know that you are focusing on more and more partners. So you're building up a kind of ecosystem, and it's very important if you would like to handle the IoT from collecting data from the sensors and until the cloud. So you need to build up an ecosystem. And I think it's a really great way how you do that. And thanks a lot also for mentioning us, because we have been working together for decades actually. So Yes. Yeah. That's good. Great. So we are moving towards you. to analytics. Thank you, Philip, and thank you, Herman. Bye. Have a good day. Bye-bye. And now we have Kobus van Herden. Hi, Kobus, can you hear us? Hi, Peter. Yes, test. Can you see me? Can you hear me? I can see you. I can hear you. I just removed the spotlight from Philip. Yes. Can you please try sharing your screen? Yeah. Perfect. So you were talking about data analytics. So before we've heard how to collect the data, how to establish the IoT, and now we're starting to analyze the data. Yes, absolutely. So let me know when you want me to start. Kobus, the stage is yours. The virtual stage is yours. Many thanks for accepting our invitation, and we are looking forward to your presentation. Fantastic. Thank you so much, Peter. It's wonderful to be with you guys. My name is Kobus van Heerden. I'm an analytics product manager in GE Digital. I'm based in the UK, and Comforth is one of our really important partners. So it's a pleasure for me to be here today. And I'm going to talk to you about how manufacturing companies and specifically engineers can improve manufacturing process performance using machine learning and analytics with Prophecy C-Sense. So over the next 30 minutes, you will learn how engineers, and I'm specifically talking about especially process engineers, but maybe also reliability engineers, automation, control engineers, analytics engineers, and also data scientists if manufacturing companies has the are privileged to have data scientists on staff and available, but specifically engineers, how engineers can apply artificial intelligence, machine learning, and analytics and achieve fast results in minutes to days instead of months to years, and deliver rapid and continuous manufacturing performance improvements using Prophecy C-Sense. So let's start with what is Prophecy C-Sense. Prophecy C-Sense is a software product that simply is advanced analytics made accessible to industrial process engineers. So, there's a lot of analytics software tools on the market, especially aimed at data scientists that require deep insight in analytics and mathematics and statistics and require programming. But Prophecy C-Sense is software built for engineers to make analytics accessible to industrial process engineers. It uses AI and machine learning to enable process engineers to combine data across different and disparate manufacturing data sources easily, and to then rapidly identify problems, discover root causes of issues, answer questions against their data, predict future performance, and ultimately optimize process settings in order to continuously improve process performance like throughput, quality, efficiency of production operations, and doing so without the need for engineers to be data scientists. So why is that important and why does that matter at all? Well,
what we're hearing from our customers and manufacturing organizations is that process variability and unplanned downtime are very expensive and are making manufacturing companies less competitive and are a great challenge for these companies to improve and to manage. Well, C-Sense enables engineers to rapidly and continuously improve process variability and avoid unplanned downtime using analytics and machine learning. And this helps manufacturing companies to continuously improve throughput, yield quality, efficiency, minimize cost, increase customer satisfaction, protect their brand reputation, ultimately be more competitive and build a competitive advantage using analytics. And in this way, improve variability and avoid downtime. So C-Sense really does this, provide these capabilities by providing 5 integrated capabilities in a unique way that enables engineers to deliver accelerated continuous performance improvements for their manufacturing organizations. And in this way, C-Sense provides 5 capabilities, namely process performance analysis. This is where engineers can quickly and easily use analytics to, from the available data, answer all their why questions. Why is my quality not good yesterday? Why is my yield or throughput varying a lot? And to rapidly and automatically identify root causes from available data, and so accelerates continuous improvement. Secondly, process performance monitoring. This is where engineers can easily deploy analytics to continuously monitor different aspects of their manufacturing process or equipment in order to early detect and produce early warnings of problems in order to reduce downtime and avoid waste. Thirdly, engineers can easily use machine learning capabilities to predict proactively performance KPIs, for example, quality, so that they can more proactively improve quality, stability, and ensure reliability. Next, C-Sense enables engineers to create process digital twin-based models of process behavior, which enables companies to really do what-if simulations and ask what-if questions against models instead of doing live testing on the plant, which is often expensive, slower, and can even be dangerous sometimes. And in this way, these process digital twin models really accelerate more accurate decision-making at a lower cost for manufacturing companies. Lastly, C-Sense enables engineers to configure and deploy optimizers that can ultimately calculate and recommend, or in closed loop, control and adjust optimal process settings so that process performance can be improved continuously. For example, improving throughput at an acceptable quality by up to 10%. In doing so, C-Sense really empower engineers to apply their domain knowledge combined with analytics for continuous improvement. It provides a innovation, intelligence, and continuous improvement layer for engineers on top of typically a diverse and regulated automation landscape with no disruption to existing systems. Typically our experience is manufacturing enterprises, you will find a really diverse automation landscape. Maybe one plant may have a different PLC, different historian, different SCADAs or DCSs, where another plant may again have different systems. Those systems are not places necessarily where engineers have the freedom to deploy and apply their knowledge and innovate freely. And it's generally very regulated because it's running mission critical processes and equipment. Well, C-Sense provides that innovation layer on top of those systems where engineers can really combine their domain knowledge with the power of analytics to accelerate innovation and continuous improvement. Lastly, C-Sense provides unique value in the sense that all of these capabilities
are included with any CSense investment of any size. This value is really produced in 3 steps. Firstly, CSense allows engineers or enables engineers to really understand process variation through process performance analysis. So CSense software makes it easy for engineers to combine and analyze available data to very rapidly answer questions and identify the root causes of problems and determine how they can improve process performance. Secondly, CSense helps process engineers to quickly deploy solutions that can continuously monitor various elements of process and equipment performance and health, and predict process KPIs ahead of time so that you can react quicker, detect problems faster, and make decisions more proactively. And lastly, CSense enables engineers to really deploy optimization solutions that can calculate, recommend, and even closed-loop control optimal settings in the plant to continuously provide the most optimal throughput, yield, and efficiency in the process. So what we also learn from our customers is, if you look at the market, then manufacturing companies are different sizes, small to medium to large enterprises. Also, the maturity of manufacturers to adopt analytics vary a lot. Some companies might have dedicated teams of data scientists, but other companies might just have a few engineers that are also the domain experts in the process. And with CSense, we've designed CSense to be accessible and add value for any factory, independent of size, using your existing engineers. So to enable and empower your existing engineers who are the domain experts to be able to apply analytics to accelerate and deliver continuous improvement without the need to be data scientists. What you see on the slide is a well-known sort of maturity model for analytics that comes from the Gartner group. And it really just shows different analytical capabilities generally that one can deliver with analytics. For example, you can apply analytics to sort of try to answer the question, what happened? Understand what happened and why, to diagnose reasons for why things maybe didn't go the way you want to, or to predict future performance, or to actually determine what is the best setting for the process, or what's the best action to take right now to have an optimal outcome. The great news is that CSense uniquely combines all of these analytical capabilities in a single product in an integrated way, all the way from descriptive to prescriptive analytics, from offline analysis to closed loop optimization and control in an integrated way, at a very accessible commercial model so that any factory, large or small, can really start with available budget and with their existing engineers. CSense does this through 3 product components. So essentially, CSense consists out of 3 main product components. Firstly, the CSense troubleshooter enables process engineers to really quickly and easily analyze process performance using available data in order to mine new insights from data, ask questions, and really determine how they can best improve the process. Secondly, the CSense Architect is a visual drag and drop analytics development and testing environment where engineers like process engineers, automation and control engineers, analytics engineers, reliability engineers, and data scientists can rapidly and visually develop and test analytic solutions for applications like process performance monitoring, prediction, simulation, and automation. And then those solutions can easily be deployed in the CSense runtime that execute those analytics in real time, reading inputs from all the diverse automation systems that may be in your plant, namely all the way from raw material databases to your process historians, to your control systems, PLCs, DCSs, to your MES systems or final product quality,
databases as require, executing analytical algorithms against that to in real time analyze, monitor, predict, simulate, or optimize process performance. In doing so, CSense really aims to remove the traditional barriers to analytics. In our experience of delivering analytics for production environments, we have seen that many companies struggle to deliver value with analytics, typically due to these kinds of barriers. Firstly, data is available in disparate sources on islands in various systems, and it's very difficult to access those data. Firstly, also difficult for engineers to combine that data, to prepare it for analysis, then to analyze it effectively, and to share those insights with the organization. Well, CSense makes it easy for engineers to analyze data and develop and test and deploy analytical solutions. And in doing so, by removing these traditional barriers, and in doing so, accelerate innovation and continuous performance improvement. So let me give you a few examples of how our customers are creating value with analytics using CSense globally. So this is a food company, and what their process engineer has done is typically what in our experience a lot of value comes when you combine the different data across the value stream. For example, from all the way from raw materials, the raw materials data with your process sensor data, in other words, the data typically in a process historian, with your MES data, it's the contextual data of how you actually processed and produced the products, all the way to your final product quality data. When you combine all of that together and apply easy to use analytics for that, engineers who understand these processes well can easily use without having to be data scientists, then in our experience, a lot of value is unlocked really quickly. In this case, that's exactly what this company did. And very quickly, their process engineer has been able to identify the optimal operating settings for the process for any specific type of raw material and products to make the best quality, but also without any waste at the right specifications. And in doing so, they were able to execute multiple continuous improvement projects, reduce product waste by 75%, essentially improve product quality, reduce customer complaints due to product quality. Save also on the raw material side, because the raw material buyers now understood what's actually the impact of the raw material quality on the final product, but also in which areas can they possibly buy cheaper raw material and still, by optimizing the way they process it, still make acceptable and good quality product. And by doing that, just generally also improve their overall equipment efficiency by 10%. Another example here is a paper company. In this case, the challenge was that this company was generally making their product and they were treating their own wastewater and releasing the wastewater in a small river that they resided next to. And for them, it was critical to be able to obviously not pollute the river, to properly ensure that the wastewater treatment is of the right quality, because that was really their reputation, their brand reputation, their license to operate could be affected by that. But the challenge was that they were managing the wastewater process based on lab samples that are late. And typically, what this resulted in was that they could not in real time make good decisions. They may be actually releasing bad wastewater without knowing that for a long time. And what we did, we helped them using Prophecy CSense to create a prediction, a real-time prediction of wastewater quality, which then helped them
to actually in real time be able to manage and ensure that the water they release are of sufficient quality. They have subsequently executed other projects also like sludge operation and indentation reduction. Here's another wastewater company, actually closer to home in this specific company in Denmark. And they had a situation where they were running multiple wastewater plants, had lots of historical data available, and really also wanted to determine how can they improve continuously the efficiency and the quality of their operations. And in doing so, they use C-Sense to really determine how they could improve operations. And in their first project, they were able to increase their sludge gas production from their sludge by 20% improve and increase that, and from which they produces actually electricity. So this was for them really valuable and important improvement, and a capability that allows them to to continuously improve operations in this way. We have many such customer examples where engineers are adding lots of value by combining their domain knowledge with easy-to-use analytical tools like Prophecy C-Sense and applying it to really analyze their process performance and troubleshoot things quicker, determine how to improve production, monitor process and equipment health to early detect and avoid any nasty surprises and downtime, predict process performance ahead of time using machine learning and analytical techniques, create process digital twin models to really simulate process performance so they can make cheaper and more accurate decisions faster, and ultimately optimize process settings to continuously deliver the best possible performance in real time. So you can see here many different stories, but for more, all of these stories and more you can find on our website, which you see the link here. Then I want to invite everyone, don't miss, I think tomorrow morning you can look at the agenda on the website. I have a workshop where I'll be doing live demos, and you will see how live demos of 5 ways in which process engineers can improve manufacturing performance using easy-to-use analytics without the need to be a data scientist. And you can also see the links there where you can see more live demo videos, and we have also a YouTube channel, which you will find the link here. But don't miss the workshop, because I've just had a short time with you now to tell you that the good news is that easy-to-use software exists that really makes superheroes of engineers, process engineers and other engineers, in that it empowers them to combine their domain knowledge with easy analytics to really accelerate and deliver continuous improvement for their companies and for their manufacturing operations. But join me for tomorrow for live demos of that. And that's all I have for now. Thank you very much. Peter, back to you. Or if there are any questions, please go ahead with those. Yeah, thanks a lot, Scopus, for the introduction, and we are looking forward to the workshop tomorrow, which is starting at 9 o'clock our time, 8 o'clock your time. You mentioned that you will show 5 use cases, if I understood well. Can you tell us a little bit what kind of industries or what types of applications will you introduce? There will be, like I say, 5 demos that span the 5 capabilities. So, there will be a live demo on how engineers can analyze their available data to avoid product defects and learn why they are making product defects so they can avoid it in the future. Then there will be a demo on how engineers can monitor
various aspects of process and equipment health in order to avoid downtime and any nasty surprises and early detect problems. There will be a demo on how engineers can use machine learning to predict product quality. For example, lab samples that are typically late, how you can use machine learning to predict that in real time. A fourth demo will look at how you can create and deploy process digital twin simulation models so that you can do what-if simulations on the models and not have to do live testing on a process. And then lastly, there will be a demonstration of how engineers can create and deploy optimizers that can continuously optimize process settings. The specific examples will cover a variety of industries. There will, for example, be a metals furnace. There's a sort of automotive parts, machine defects, etc. So those are the sort of use cases that it will essentially show live the various capabilities of C-Sense and how engineers can create improvement using those capabilities. Okay, thank you. We have a couple of questions, but very, very limited time. So can you see the Q&A section? There are a couple of questions. I am going to stop sharing my screen and look at the Q&A. Yeah, and maybe just pick one question which... How long does it take to implement the C-Sense system? So again, so that's a good question. C-Sense, like I say, has 5 capabilities from analysis all the way to optimization. And like I mentioned, if for engineers to use C-Sense to analyze their available data, for example, data in the historian, they can be ready and productive in minutes to hours. Simply install C-Sense, plug and play connectivity to historians like Prophecy G Historian or Popular Historians, and you can be analyzing data really quickly. As we go up through monitoring to optimization, that generally becomes slightly more service intensive, more complex, more project driven. But if you are interested, reach out to Peter and to Comforth. They will gladly give you guidance and point you to scope out the right sort of engagements to start with C-Sense. But again, the great news is the way it is licensed. When you want to start with C-Sense, you can start at a really affordable price point and be analyzing, getting value from analysis on day one, so to speak, and then just grow value over time into the more advanced capabilities. Okay, thanks a lot, Kobus. Peter, maybe just the last point is the other questions. Feel free to, I don't know, put it on email. I can answer it in writing also, and you can forward to some of the people if necessary. Okay, thank you. Okay, you can answer here in a written format. So I will keep you as a panelist for a couple of minutes, and then you can answer in a written format. So thank you. Thank you. Thanks a lot for your presentation, and see you tomorrow at the workshop. That will be the last workshop for the event. And I'm very pleased to announce that Satya is here with us as well. So good evening. Can you hear us? Good evening. I can hear you. Can you hear me? Yes. Okay. So how is it going over there? Yeah, feeling hungry now. Sorry. It's around 8 o'clock, but yeah, it's better. You should feel hungry these days. Yeah. Okay, so we can see you and hear you.
Are you sharing your screen now? Yeah. Okay. Can you see my screen? Yes. Please go to the presentation mode. Excellent. So thank you, Satya. The virtual stage is yours. Okay, thanks a lot, Peter, for giving the opportunity here. It's really nice to hear about analytics and its relevance in industrial revolution. And what we have been doing for the last 44 years of our existence is bringing intelligence out of the data. And that was possible with the bridge that we provided is analytics. So we have been working in this space for quite a long time. And this analytics over a period of time has evolved into artificial intelligence with the new techniques, with the new algorithms and new capabilities and new use cases, and also the possibility of automation. I think this is one of the important elements that we are seeing. And of course, there are many techniques to that. Not one technique fits all kinds of solution. So therefore, one needs to understand that it's a vast area, and it needs to be applied with a platform that can scale, that can analyze tons of data, that can analyze all possibilities of models, and select the best model, deploy it, and then give continuous benefit to the organization. So with that message, I would like to talk about few things. We have heard about cost of poor quality, but essentially, I would expand that. It is cost of poor process. I would not say rich process or poor process, but I just borrowed the phrase from cost of poor quality, which is utilized from so many years. But it's about cost of poor process. And that is something that has got many elements to that. And one of the elements is, of course, quality. It has got a tremendous impact on product quality. It has got also impact on energy cost. If you have inadequate process control, you would have challenges in energy cost, minimizing it. And then raw material mix also is an element that is seen when inadequate process controls are there. And of course, there are a lot of anomalous conditions that evolves in industry today. And obviously, it results in certain elements. And I have categorized into 6 elements. Some are interrelated, but I thought that it should be given emphasis. The elements are basically product defects and recall. Many a times we have seen in various equipment manufacturing companies, vehicle manufacturing, auto ancillaries. We have seen it in a lot of these discrete manufacturer recalls are very, very critical. We have seen poor product behavior in resources which take things as feedstock. We have seen it in cement. We have seen it in other areas. Poor product behavior has a challenge with higher energy cost, higher cost of goods sold, reduced profitability. And also it impacts, more and more we see that it impacts employee productivity, because you are always on a firefighting mode, a reactive mode, and therefore there's a challenge. And of course, you're not able to achieve non-zero HSE incidents situation where zero incident situation, because these incidents do have these process anomalies do have also HSE related issues in the plant. So overall, there is a big business case to move into that direction. But to understand what actually governs, or what actually is the reason for inadequate process control, and
it is more from a fact that the way we have been engaged in the industry, in the plant scenarios, we have been more reactive. Our plants, many cases are still manual sampling methods are there, although online optical sampling inspections are there, but these are again manually classified. So there is a human element that is there. Quality data is not integrated with the process data. I think this is something that organizations are looking at very seriously. Whatever, no matter we talk about early warnings, unless and until there is a traceability of process and sub-process, it becomes difficult to achieve that. So one needs to have that background in mind that we need to have traceability if we want to have early warning. And then one of the other fundamental reasons that we have seen is isolated controllers. I mean, this is how instrumentation has been done. We may talk about PLCs all over the types of PID controllers or PI controllers everywhere. But these are very, very focused, sub-process based approaches. And they, when you look at a system or a subsystem as a whole, there is a big gap that we see. The way they are configured, the way set points are adjusted, it is as two independent systems, mutually exclusive. But when you expand on the system, they are mutually inclusive. And therefore, one needs to have a layer on top of that to be able to really go to the optimal level that is desirable and that is possible. And also the fact that the fundamental benefit of data, real data. I'm not talking about simulated data. I'm not talking about design data. I'm not talking about those data. The field data, the plant data is the ability to provide empirical evidence. And that is extremely critical, because unless and until you have empirical evidence, there would be theoretical constructs or design constructs that will be there in your model. And these are not efficient. So therefore, to be able to convert this data that is available to an empirical evidence, you need to apply machine learning models. You need to apply mathematical optimizations at a higher level that can integrate multiple PLCs, establish relationships, and then only you will get the real results. So there are reasons for this inadequate process control. Obviously, Industry 4.0 has gained prominence, has made people realize this, and there are many digital transformation initiatives that are going on there. To summarize, what I was talking about is this, whenever we look at a quality check at the end of it, it will be isolated. The programmable logical controllers, the controllers will be isolated. The input quality and quantity specifications will be, will be in a separate system. There is no effort to really get into that and create a model that will overall give you the integration and give you the set points that are required. So this is a big process that needs to be taken into consideration by all, because that's the ultimate state that organizations look at. And this is where we deliver value. We deliver value by going about it from process optimization point of view, whether it is quality, whether it is energy, whether it is raw material side, whether it is anomalous condition. Yes, there is a need for that, but in a structured and in a very, very methodical approach that one needs to consider. So this is just a video of what we do from a process optimization point of view.
So in a nutshell, what we're trying to say is that when we look at an process optimization initiative in any manufacturing industry, whether it is discrete or process, there are the three components essentially. One is the data management services. We need to have the integration, the data management, the data quality ensured, whether it is structured data, whether it is SCADA data, whether it is historian data, batch, real, camera, vision, image, all kinds of data required for different use cases. And therefore, to be able to integrate these systems, both in batch and real, you need to have the data management services that can fetch data from an SAP, that can fetch data from historian, that can fetch data from an OPC US server, that can fetch data from a Kafka system, that can fetch data in any system that is there. And then you need to build these models, and these models could be for, which I call it the smarts. These models could be for production quality. These models could be for energy optimization, predictive maintenance, and you could build these models. And subsequently, it is not only that, because in a manufacturing plant, when you have multiple use cases, you will land up with multiple champion challenger models for each of these use cases. And therefore, it is not only to deploy this, but also to model manage it, in the sense that the life cycle of the models needs to be managed and needs to be understood from a performance point of view. And any degradation of these models needs to be also reclassified, retrained into the system. And then you need to also deploy scenario planning with real-time monitoring. So the real-time monitoring shifts from a perspective that you don't have to really monitor all the parameters that the organization or the plant is producing, but you need to monitor only those significant factors, only those significant anomalies that are causing a production quality issue, or that are causing an energy cost issue, or that are causing any kind of process upset or any kind of maintenance issue. So those elements needs to be looked at. And what we are seeing is that the third element is the decisions on the move, because one needs to be able to provide mobility across, production quality, across anomaly detection, across maintenance, and across energy optimization, and all the stakeholders within the plant, whether it is on the asset side or the process side or the production side or the technology services side, should be able to do this. And that's what we entail to provide in our solution. And that fuels the digital transformation, whether it is at a cloud, whether it is on an hybrid, whether it is on-prem, one should be able to do that. But the main essence of it is that you need to operationalize it. And we'll see how there are certain challenges that needs to be looked at from an operationalization point of view. So the first use case that I'm talking about is US Gypsum. It is one of the leading producers of gypsum worldwide. And there are many more products as well. But their objective was to look at from a point that how do I analyze all my data to predict quality outcomes before production even starts. And also the fact that there were a lot of raw materials that are utilized. How do I improve my mix? How do I manage my repository of models? And how do I optimize my processes for maximum quality? And then, of course, reduce downtime and energy consumption. So this is a objective that I see extremely common across all kinds of manufacturing plant. And what we are looking at it is from a standpoint that the more you integrate these systems, the better you can achieve. And just to give you an example of that process, they had two, from a raw material point of view, there was natural gypsum. There was also, synthetic gypsum that was added out of a different process, and both were added with certain liquid additives once they were crushed into stucco by heating it. And then there was also dry additive systems, and once they are converted into slurry here, these slurry is inserted into two paper packs, the paper rolls that are a part of
another paper plant, which is recycled paper plant. And these slurry at 7 miles per hour used to go there, settle down, and then they are cut. Here there was a knife. You can see that it's a cutting process, and it cuts at equal intervals. And then these boards, what you see, goes into a kiln, which is around 600 to 800 degree centigrade, and then it goes into the board, dries up. There is a quality assurance here, and then there is a dispatch that is there. Now, one of the important elements that testing they used to do was the nail pull test. So any boards that you form, and once you drill it in a wall, a nail, and then you need to extract it, and that withstanding force is the test, and there's a threshold for that. So for this, they want the board to be conditioned, and it needs 24 hours. So obviously, they do not have the luxury of testing all these samples. So the sample rate was pretty low. But one of the important elements was to how do they create virtual quality parameters, and that was one. Second, it is energy intensive because there is crushing process that is there. There is a rolling process that is there, which is motor driven. Again, there is electricity powered. Then there is lime kiln, the kiln, which is there, which is again thermal energy. So there are a lot of energy consumption is there. How do I optimize these processes, yet ensuring that I have very high quality? So it has got multiple objectives into this, and one needs to be, carefully think about how to execute this process. And that's where when you integrate all these systems, whether it is plant systems, whether it is data management systems, whether it is corporate systems for energy cost data, inventory data, item cost data, you need to integrate that, because many thinking I have seen that Industry 4.0 is about only real-time data or only process data or integrating vibration data or this. It's not true. In Industrial 4.0 the ultimate analytics can be applied when you integrate all the elements from manufacturing execution systems to ERP systems to condition data to the process data. And that's where the full potential is, because using that, you will be able to build these models, and then you would be able to optimize the processes and the set points that I was talking about. And these set points, along with the health indexes, can be provided to the shop floor or the plant floor setups, and also in the mobile devices. So that's how one needs to look at a production quality system, that there are many elements that needs to be based on. And I'm not also not discounting the fact that data quality is extremely critical. And when you are integrating sensor data, data quality becomes very, very essential for that. So from a process point of view, you need to identify physical relationships. That's the machine learning model part. You need to develop a predictive model because you want early warning. So therefore, you need to build a predictive model way in advance, 4 hours, 6 hours, 3 hours, depending upon the business use case. And then you can deploy optimized, you can deploy these models, and then you can optimize the scenarios for the set points and enable automation of that. Now, this process requires a very, very solid framework. And this framework is that when you have IoT gateways or PLCs or OPC servers, UA, DA, whichever it supports, you need to be able to integrate those streams. You need to be able to integrate the process, the enterprise application data. You should be able to make machine learning on the edge devices, or you can use stuff that you have. That gives the flexibility of both distributed intelligence as well as intelligence at the center. And plus that when you're talking about distributed intelligence, it could be multiple plants, it could be multiple OPC servers that we are talking about, or historians. Then you need to manage the distributed intelligence, and that is something that is extremely critical from the system side of it. So
that's the architecture that that we have seen working very well. Obviously, there could be existing systems where we can integrate it. If there are any machine learning models in open source in Python and R, you could integrate that. You could integrate any kind of models which are compliant to Unix environment, both in batch as well as real time. You could deploy that as well. From event stream processing directly, you can integrate if they comply to that open standard, or you can integrate into the machine learning models, that is a batch model that is there. So from a process engineer point of view, our last speaker talked about how process engineers work at it, and it is important to look at it that there are 4 things that they require very clearly. One is a self-service environment with templates that can work on exploration and diagnostics. So they should be able to quickly see what's my production, what my quality parameters doing, how is their relationship. So if they want to establish a relationship, they can just pull the data that is available, and automatically the system provides them the outputs as to how these parameters are related, what are the significance of it, what are the set points they are operating, and the relationship of the set points with the quality parameters, because there could be multiple quality parameters. In pharma, we have seen there are multiple parameters. In tire, we have seen there are multiple parameters. In process, other cement, we have seen there are multiple parameters, quality parameters itself. So it depends on where you want to model, and then you need to build machine learning models which could be easily done, because nowadays we are talking about explainable AI. So it is extremely critical to provide certain things that can be easily amenable or understandable to the process engineers and the relationship of that. And they could also deploy this real time. So you could deploy it real time, and of course real time deployment has got further extensions of digital twins and all. Well, that's how you evolve your use cases. You keep adding those process flow diagrams that are or designs that are so suitable or customized to your processes and your conditions that are there. So these are some things that are extremely important to the process engineers. And just to summarize these aspects, what we do is, using these techniques, we come out with, okay, now that I have my quality data, I have historical quality data for so many years. Now, how do I build a proxy that can do real-time scoring? Every time, every new data that is coming into my system of every batch, I should be able to score and immediately identify what is the threshold force that this particular board will have, or this particular batch will have. And if I'm able to identify that, then I'm taking 2-3 things. One is sampling rate is going up, second is I'm ensuring that defect-free boards are being produced. Third is, since I've optimized it on energy, and to ensure the right quality, I'm producing at minimum energy and also at minimum raw material mix. So I'm achieving multiple objectives, multi-objective scenarios here. And also in that, you could integrate deep learning capabilities where you can identify if the boards are not cut in uniform space, then the next process is skinned, and there would be uneven distribution of heating, and therefore they don't dry. The drying process gets impacted. And when drying processes get impacted, obviously they would be prone to more rejections in the quality assurance process. So therefore that's very important to look at it. And just to give you the process, you train the models based on historical data, you deploy it on real time, integrating with cameras that are installed there, using real time streaming protocols. You get the data and you augment it using real time required. So you will be able to do that. So what essence we have is to be able to achieve the optimization
the process optimization. Usually, the organizations need to adopt an expanded life cycle because this life cycle is known. You have massive data, you integrate, you build a model, but this element, the second, to look at that, one needs to integrate it. And the third thing is that this has become, an innovation center, an intellectual property center, an improvement center, and also there is an automation requirement from control integration. You need to set points back to the process controls. You need to provide that. Those capabilities, or you need to provide conversational systems, what to the technical operators as to what could be done, if somebody queries on the field, and what is the next best action that I need to take. And the conversational assistant system could tell you that this is the step that you need to look at. So therefore, it is important to adopt this system, and your models then get expanded, not only to be deployed as I was showing in my earlier slide, in the data storage in the center, but in the streaming analytics point, in the real-time environment. Great capabilities, anything that you connect, there was a long time back, I used to heard that information is best captured where data is generated, so you should not capture the information, say suppose data is generated in the plant and you're capturing it somewhere else, obviously there will be loss of data. But now we are seeing it is not only information, but intelligence is best distributed where the data is generated, because that's where the maximum value lies. And ultimately you will see that the distributed intelligence will be the order of the day for all the use cases in a plant, and that's where analytics automation will truly achieve. So when we are looking at that, streaming analytics will become extremely critical. And this streaming analytics has got many essential elements to that. When you have offline, we saw that how to model this, how to deploy anomaly conditions. You should be able to ingest that to online scoring. You should be able to score that. But even if it is, you don't have enough data, but you could build the relationship straight away, because if you expect a system to be nonlinear and it is behaving in a linear way, then you could immediately find that out. If you want to really look at say any kind of elements from a frequency dimension, you could look at that. Cyclical disorders, you could look at that. If you are looking at specifically during the time of commissioning or in a steady state over a period of time, the controllers start performing, the performance of controller gets degraded. So when you have such kind of controllers, you need to look at how do you manage it, how do you understand whether the controllers are performing, how do I manage it, and how do I optimize it. Those things are important. Also, you sometimes when you are in control room, you cannot monitor 20-30 parameters. You need to monitor patterns, and when you need to monitor patterns, that's where these unsupervised models, machine learning models, becomes extremely critical, that they convert 20 parameters of an equipment or of a process into one health index or one index score that can then depict the pattern evolvement over a period of time, because they will be always operating on sweet spots, and then suddenly you will start seeing deviations, and then they will start working in some other state, and you can easily identify that. So you can get those states very, very clearly, and that's very, very important to look at it. And of course, it is based on PubSum mechanisms. It has got multiple aspects of it. I do not want to go into detail, but one thing that it is there is, again, when you are handling real-time data, it should provide you the interface to be able to dynamically work on it, not with a visual interface. Again, acceptance of these becomes higher when you have visual. You should be able to integrate with multiple other systems like Python and all, and you should be able to view the output in a digital twin environment, and that's where we are working on it. And I had spoken briefly about distributed intelligence, and managing that is extremely critical. And therefore, Event Stream Manager is where you can, no matter whichever plant, whichever location, any amount of distributed environment can be managed using the
streaming analytics governance methodology, and you could deploy that. And this is just an example of where we are doing. And one of the important elements is that when we talk about integrating these, you need to have large ecosystems, and we have a lot of, and it supports Dockers, it supports Kubernetes, and so deployment is much quicker, much faster from that standpoint. And it has got integration with OPC UA, Kafka, and QTT. All that ecosystem is always there. So, Peter Bonner, how much do we have time? Are we? Actually, I just wanted to interrupt you because our time is basically up. Okay. So we can have two or 3 minutes. Yeah. So in a nutshell, I just want to share that this is what we are talking about. There's a question on could analytics be used in discrete manufacturing? Yes, we are doing it in semiconductor, industry. We are doing in the high-tech industry. Obviously, there are a lot of applications that are there where we have looked at it, where there is issues around quality, significant issues around quality. And one needs to look at, I mean, just to give you an example, wire bonds or lead frames, quality defects, optimization. We can do a lot of that as well. So, in a summary, this is what we would look at from an optimization standpoint, and extending it into various areas of deep learning capabilities where thermal imagery data is available on continuous basis, and you could possibly look at from structural deformation to defects in the products. And this has been done in pharma. We have done it for medical equipment devices. We have done it for high tech. We have done it for semiconductor industries. So there are a lot of these industries also we have adopted for this. With that, I would like to end my presentations. Over to Peter. If there are any questions, I would like to take. Thanks a lot, Satya, to hold your presentation. I always enjoy listening to you. I have one question actually, and you already answered another one. That you showed a slide for a reference case, and you mentioned that there were multi-million-dollar savings for one plant, which is quite attractive. And we have attendees from different sectors, from pharmaceutical, from automotive, and from other manufacturers as well. What would be, if you should highlight only one thing to take away from them? So if they are going towards the analytics, what would be the most important thing you would recommend to them? I think the important element to look at it is the initiative should be aligned with the business need and the business priority. This is one of the important elements that is extremely critical to look at, because once you align with the business value and the priority of the organization, I think the returns are tremendous. From automation point of view, it's extremely important to do that, and you get leadership commitment very fast. But obviously there are experimentation exercises, prototyping exercises that are done. So keep that going. But when you want to really initiate a transformation program, then you need to have the business value and the business priority aligned with your analytics aspiration. I think a mutually exclusive one would be a challenge. So to align with the business needs. It is aligned with the business needs, because that's where we have seen
value being realized very quickly, and then that will make the business involved, keep them involved, because these are not achieved overnight. There are processes, there are challenges, there are internal competencies that needs to be worked upon. Okay, thanks a lot, Satya. Thank you so much, Peter. Have a nice evening. Thanks. Thank you so much. It's always a pleasure. Okay, thank you. So from now on I switch to Hungarian, which is easier for me. Szóval sziasztok, akkor most a magyarra váltunk, és akkor a panelbeszélgetés következik. Itt ül velünk a Comfort stúdiójában Gulyás Máté, a DataPO tulajdonosa, ügyvezető. Máté. Hello, üdvözlöm a hallgatókat. Nem tudom, mit illik ilyenkor mondani. Hát ez például teljesen jó. És akkor hozzáadom mindjárt itt a távolból csatlakozó panelistáinkat. Úgyhogy szép lassan itt meg fognak jelenni. Remélem, hogy jó embereket adok hozzá, és nem nyomok mellé, mint délelőtt. Sziasztok! Hello, hello! Andrást már látom, Szabit még nem látjuk, de már itt van. Hallatok? Igen. És Abrán József is érkezik. És akkor azt hiszem lassan teljes csapat. Abrán Józsefet kérdezem, hogy... Sziasztok! Szia, itt vagy velünk, hallunk, Itt vagyok. még nem látunk. Fogunk látni. Igen. Ó, megjelentél. Na, szuper! Archis nemzeti parkból, úgy látom. Melyik nemzeti parkból? Ez az Archis, tudom, ezek a nagy boltívek vannak, természetes boltívek vannak a sziklaformációk. Úgy látszik, akkor van, akinek megadatik az, hogy utazhat ezekben az időkben. Nem, ez a Zoom-nak valami AI rendszer, ami oda berakta nekem azt. Nem én csináltam tényleg. Hát nagyon örömmel köszöntök mindenkit, a kitartó résztvevőket is, és benneteket is. Ez az utolsó, majdnem az utolsó programpontja a Smart Factory ConnAction konferenciának. Az igazság, hogy így, hogy a virtuális térben vagyunk, így megengedhettük magunknak azt, hogy teljesen dobozon kívül gondolkodjunk. Úgyhogy gyakorlatilag ez most olyan, mint egy fesztivál, hogy elkezdtük valamikor kedden, ma, hogy nagyjából vége lesz, meg tudjátok, a fesztiválokon szokott lenni egy 0. nap, meg pótnap, úgyhogy holnap reggel tartunk még egy pótnapot, egy Kobusz van Herden tart egy analitikai workshopot, illetve kedd délutánra is van egy előadónk, mert a Rami G-ből, ugye Kaliforniában, tehát ottani idő szerint működik, és ugye délelőtti sessionbe raktuk volna be őt, ugye a kiberbiztonsági szekcióba, úgyhogy őt majd kedd délután fogjátok hallani, úgyhogy tényleg ez a Smart Factory ConnAction Fesztiválnak az egyik utolsó etapja az, hogy beszélünk az analitikáról. Hát nem először tesszük ezt meg, de csak részben veletek, ugye azért némileg rotálódik itt a panel beszélgetésnek a résztvevői, de azért van egy nagyon kemény mag, akikkel most már talán harmadik alkalommal ülünk le együtt, és próbáljuk megváltani a világot, és keressük a helyét az iparban az analitikának. Elsőként szeretnék azért kérni tőletek a rutinosaktól egy gyorsabb, az újaktól pedig egy hosszabb bemutatkozást, és meg is kérni a Németh Andrást, az Akuanton képviselőjét, hogy kérlek egy gyors bemutatkozás keretében mesélj egy picit magadról,
és hogy hogyan is kerülsz te egy ipari analitikai panelbeszélgetés közepébe. Sziasztok! Hát én tök véletlenül csöppentem ide be a Máté javaslatára tulajdonképpen. Én egy AQ Anton nevezetű zalaegerszegi svéd céget képviselek itt ügyvezetőként. Ez egy 400 fős, kb. 20 millió eurós cégről van szó, tehát magyar viszonylatban nagy vállalatnak számító cég. És itt a mai napon, mint első számú vezető szemszögéből szeretnék, talán hozzá tudok szólni a témához. Egy kicsit azért követtem az elmúlt napoknak a témáit, hát azért én nagyon nem ennyire IT-s vagyok, mint ti. Én a gépiparból jövök, tehát a mi cégünk ez egy gépipari cég, különböző gépipari területeken, a fémmegmunkálástól a műanyaggyártásig mindenfélevel foglalkozunk. Tehát te képviseled most itt a felhasználói oldalt. Így van, így van. Köszönjük szépen, ha már itt Máté meglettél szólítva, akkor így a Conforce stúdiójából, mi most köztünk egy 3 méternyi távolságban, úgyhogy azt beszéltük meg, hogy képernyőn nagyon soknak tűnik, igen, de viszont itt ilyen 3 méter távolság, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy levesszük a maszkot. Social distancing jegyében. Engem ugye Gulyás Máténak hívnak, hogy említettek, már rutinos kerekasztal beszélgető vagyok, és én a DataPow nevű céget képviselem, mint CEO, a cég CEO-ja, és mi alapvetően analitikával, vagyis az adatelemző infrastruktúrák fejlesztésével, illetve adatelemzéssel foglalkozunk. Alapvetően ez ugye nem feltétlenül csak az iparhoz kapcsolódik, de a mi fő területünk, vagy ha valamivel van fő tudásunk, az a gyártás, ipar, illetve a gyógyszeripar. Úgyhogy én erről az oldalról jövök, és ha már András említette, én a full IT-s oldalról jövök. Tehát én előbb voltam a számítógépeknél, és utána a gyártósoron. Szuper, én meg közgazdász vagyok, úgyhogy különböző oldalról megyünk le a gyárba. Így van. Köszönöm szépen. Szabi, van kedved folytatni? Felveszem a stafétát. Sziasztok! Én a Highfly Labs adatos megoldásokat szállító cégnek az analitikai csapatát vezetem. Már néhányszor én is voltam itt a panelben. Kb. 10 éve dolgozom adatokkal, főleg fejlett analitikával, viszont a gyártás, az ipar az csak néhány éve jelent meg a portfóliónkban, még sok szempontból mi is tanuljuk ezt a területet, hiszen a múltunk az inkább ilyen ügyfél analitikai fókuszú. Köszi szépen. Ugye Sasnak már volt itt egy előadása, és itt van velünk Abrán József a Sas képviseletében. Téged hogyan szólíthatunk? József, az jó lesz. József, jó lesz, jó van? Oké. Okay. Igen, én a Sasról már nem beszélnek, mert tehát a kollégám bemutatta, illetve workshopunk is volt az első nap. Magamról annyit, hogy én nem tudom, hogy mennyire számítok rutinos kerekasztal résztvevőnek, egyszer már részt vettem, a tavain részt vettem. Tehát ilyen félig vagyok rutinos, akkor mondjuk úgy. Már középtávon vagy. Középtávon, igen. És mi is inkább a szoftver, az IT irányából közelítjük ezt a témát. Akár csak a Szabolcsék. Köszönöm szépen, és akkor végére hagytam tanult kollégámat, Sós Andrást. Szia, Andris! Sziasztok! Üdvözöllek titeket én is. Sós András vagyok, a Conforce Kft. Színeiben indulok, és a Conforce Kft. A rendszerintegrátor, úgyhogy mi jelen vagyunk a gyárakban. Én a Conforce színeiben 10 éve, de az megelőző bő 5 évben is gyártásban dolgoztam. És így aztán pont a Szabolcsnak meg Máténak az ellentéte vagyunk. Mi a gyárakat ismerjük nagyon jól, meg a folyamatokat, a döntési és gyártási folyamatokat, és néhány éve kezdtünk el adatokkal foglalkozni, illetve adatelemzéssel egészen pontosan. Köszönöm szépen a bemutatkozókat. Nekem egy az első kérdésem felétek, és ez most legyen egy ilyen, aki kapja
kérlek jelentkezzetek akár készfeltartással, vagy ilyen virtuális zoomos, olyat is lehet nyomni. Hol tart most az iparban az analitika? Tehát ugye sokat beszélgettünk róla, mindig keressük azokat az ilyen valós alkalmazásokat, amikor már nem csak így beszélgetünk, és ilyen bullshit generátoros módon így dobálgatjuk a buzzwordöket, hogy így AI, úgy emel, nem tudom, és a többi, hanem hogy mik azok, amik már úgy megvalósulnak így a hazai gyárakban. Ti miket láttok? Ki lesz az első, aki oly bátor, hogy jelentkezik erre a megtisztelő kérdésre? Én akkor elkezdem. Köszönöm. Kaptam egy finom nézést, hogy lehet. Nem azért, mert rád nem tudok nézni, ugye, mert ott szemben. És rád is akartam nézni, hogy hát, ha esetleg jelzed, de akkor így. Igen, szóval én be lehet hozni a külföldet is, vagy kimondottan Magyarország? Lehet szerintem külföldet is, de majd mindenképpen foglalkozunk azért Magyarország. Igen. Szerintem nagyon szétszakad a mezőny, és az, hogy nem tudom, milyen jó a mintavételem, szóval nem biztos, hogy pont eltalálom, de hogy azért látok nagy különbséget cégméretek, meg iparágak között, illetve azért abban is, hogy mondjuk milyen tulajdonú a cég, illetve hát ami nagyon számít az az, hogy Magyarországon leszámítva az ilyen nagyon nagy gyártócégeket, ott jellemzően egy-egy ember nagyon nagy különbséget tud jelenteni, tehát ha van egy olyan ügyvezető, akit érdekel az innováció, vagy ez irányú innováció, akkor ők már nagyon előrébb vannak, mondjuk ahhoz képest, ahol nincs egy ilyen ember. Tehát óriási a szórás, de azt lehet mondani, hogy tényleg vannak már olyan cégek, ahol nagyon előre haladott analitikai megoldások vannak. Tehát például igen, tényleg már ez a predictive maintenance, vagy mondjuk az, hogy az egyes elemeket hibás lesz-e vagy nem, ezt már meg tudják mondani statisztikai módszerekkel. Szóval egyrészt ez is létezik, azért, hogy ez mekkora arány, szerintem ez nagyon-nagyon kicsi. Szóval most tippelni nem mernék, mert ugye mi szerint 3% árbevétel vagy darabszámra, lehet ezzel sok lehet mondani, de egy nagyon-nagyon szűk az a réteg, és jellemzően azért azt is látom, hogy amikor a nagyon nagy cégeknél, ami mondjuk vízió megjelenik, azért az a legtöbb esetben nincs még valójában meg, hanem inkább csak egy ilyen PPT vagy videó verzióban van meg, és hát utána, ami viszont nagyon érdekes szerintem, hogy van egy óriási szakadék, és a legtöbb cég az azzal küzd, hogy az Excelből kihúzza az adatokat. És azt hiszem, hogy az ilyen, mi a medián, tehát mi a legjellemzőbb probléma mondjuk adatos szempontból, az nem az, amikor a machine learning modell kell, hanem a legtöbb probléma az az, hogy az Excelből hogyan húzzuk ki az adatot, és ez egyébként még ott is jellemző, hogyha egy nagy gyártócéget nézünk, ott lehet, hogy a gyártás az még mindig ott tart, hogy mondjuk csak nagyon alapszintű, mondjuk ilyen, nem tudom, Nelson szabályokat használ, tehát valamilyen iparban már ismert megoldást, viszont lehet, hogy már a marketing viszont nagyon fejlett. Tehát még cégen belül is elég nagy az eltérés mondjuk a gyártás, meg mondjuk egy marketinget most így piedesztára emelem, de mondjuk egy marketing rész, vagy mondjuk logisztika szerint. Úgyhogy szerintem így nagyon-nagyon szór, és szerintem van egy nagy szakadék. Tehát páran már nagyon előre haladott projekteket csinálnak, és productionben is vannak, és aztán, hogy mi a magyar valóság, szerintem a legtöbb magyar valóság, a legtöbb cégnek az a problémája, hogy az adat az sok helyen van, és nem jó formában. Tehát ezt mondanám a legnagyobb, a legjellemzőbb problémának, amivel mi szembesülünk. Érdekes, ez az Excel táblás, mondjuk nevezzük elemzésnek. Erről az jutott eszembe, hogy tegnap itt az IDC Magyarország képviseletében a Tóth Laci tartott egy előadást, egy IoT-s kutatást mutatott be, ahol egyrészt ugye megint ez egy olyan kérdés, hogy mi számít, hogy IoT-nak, mesélt arra, hogy mekkora a piac, és figyeljuk ugye, hogyan kategorizálja be egyáltalán mi az, hogy IoT. De volt egy ilyen kérdés, amit ugye feltettek a felhasználóknak is, meg feltették a szolgáltató cégeknek is, hogy ki az, aki már úgy elindult az analitikával, tehát ki az, aki már így foglalkozik vele, és hogy ilyen óriási különbség volt a válaszokban, tehát teljesen mást érzékelnek a gyártó vállalatok ezzel kapcsolatban, ők mind mondták, hogy fú, igen, mi már foglalkozunk analitikával, és akkor ugye persze még már Excel táblákat használunk arra, hogy mondjuk nem tudom, utólagos elemzéseket készítsünk, hogy mi történt mondjuk a múltban. Míg a szolgáltatók panaszkodtak, hogy hát analitika még annyira gyerekcipőben jár a gyáraknál, hogy még nem lehet ott semmit csinálni, mert hogy még nincs semmilyen, nem tudom, machine learning, stb. Projekt. Úgyhogy tök érdekes, hogy ki hogyan tekint erre az egész analitikai folyamatra.
ki tudná rákapcsolódni most erre a témára? Én mondok néhány szót, igazából nem tudok Mátéval vitatkozni, hogy általában hasonlóan látjuk a dolgokat. Én azt látom, hogy még a nagyobb vállalatoknál is sokszor a proof of concept a teteje, ameddig el tudunk jutni, és akkor utána, hogy azzal ott kezd vagy nem kezd valamit maga a cég, sokszor még az is kérdéses. Tehát én is hasonlóan látom, hogy bizonyos szempontból még sokszor nagyon az elején jár a folyamatnak egy ipari szereplő. Igen, szóval körülbelül ennyit tudok hozzá rakni. Hát, ha gondoljátok, akkor mint felhasználó, vagy mint másik oldal hozzászólok ehhez a témához. Hát, szerettem volna kérni. Köszi szépen. Igen, tehát azért az elmúlt években azért nagyon elszaladt most már az informatikai része ennek az ipar 4.0-nak, vagy analitikának, és így tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy jó magam, bár 48 éves vagyok, eléggé ugye fogékony vagyok az adatelemzésre, nagyon szeretem, és csinálom nap mint nap, sőt én otthon is hobbiként ezt csinálom. De olyan sok változás van, és annyira megváltozott, érdekes módon még hardveresen is úgy érzem a processzorsebességek, a feldolgozó sebességek miatt, hogy egyszerűen elszakadt a szolgáltató. Én úgy érzem, hogy elszakadt a szolgáltatói szektor, és maga az ipar, mint felvevő piac, és megint az van, mint korábban volt, akár a 90-es években, hogy megint nem egy nyelvet beszélünk. És ez azért van, mert egész egyszerűen az ipar el van maradva. Tehát, hogy nem tudja, nekem ez a mániám, nem tudja feltenni a kérdéseit, nem tudja, hogy tulajdonképpen mibe tudna fejlődni. Azt látja, hogy van egy zaj, hogy ipar 4.0, ugye ez tegnap is volt a panelbeszélgetésen, hogy az ipar 4.0 ugye az egy valamilyen való cégnek erről beszélnie kell. Igen ám, csak össze kell vetni a valós igényekkel a cégnél. És valóban az van, amit mondtatok, hogy vagy az van, hogy egy diktátum jön egy multinacionális cégnél az anyavállalattól, hogy ezt meg kell csinálni, aztán majd meglátjátok, hogy jó lesz. De egyébként nagyon érdekes, mert még egészen nagy cégek is ezt nem központosítottan intézik, akár egy Audi, amiket hallottam, hogy mesrendszer, az magyar specifikus mesrendszer van az Audinak például, tehát ezen csodálkoztam. Na mindegy, és gyakorlatilag hát kapkodjuk a fejünket, és nagyon azon múlik, hogy maga a vezető, itt most megint magamból indulok ki, hogy ezt hogy látja. És ez sem elég, mert ezt kevesen tudják, hogy talán akik céget vezetnek, vagy nagyobb csoportot vezetnek, azok tudják, hogy nem, az sem elég, ha egy vezető elhatároz valamit, és nagyon jónak tartja, és van egy víziója, és tudja, hogy az majd bejön, meg ez egy fejlesztés, meg beruházás, meg stratégia, nem tudom micsoda, akkor is el kell érni, hogy a kollégái motiváltak legyenek. És ez nagyon nehéz, hogy ezt le is kell csorgatni a szervezeten belül, tehát van egy olyan effekt is, hogy hiába tudja a felső vezető, hogy ez egy jó dolog, sokszor elhalott, hogy igenis ezt hogy fogom lecsorgatni a szervezeten belül. Mert ugye emellé szövetségesek kellenek, akik egy ilyen rendszert bevezetnek, magukénak éreznek. Nem akarok anekdotázni, de annak idején, mikor üzemvezető koromban én utáltam mindig is ezeket a tablókat, amire kiragasztották a historikus adatokat diagramokkal, és hogy mondják, hogy az elmúlt napon vagy héten mennyi volt a selejt. Semmi értelme nincsen, a múltra nem tudunk befolyással lenni. És én monitorra raktam ki már 10 évvel ezelőtt is, több mint 10 évvel ezelőtt is az eredményeket, de arra nem tudtam rávenni az embereket, hogy ránézzenek arra a monitorra. Tehát, hogy
hogy milyen trükkök kellenek ahhoz, hogy az emberek használják is azokat a vívmányokat, amiket el lehet érni analitikával, és olyanokat tettem be, hogy születésnapok, névnapok néha beszkrollozódott az egyik monitorra, és akkor ők motiváltak voltak, hogy oda menjenek és megnézik a monitort. És egyéb ilyen apró trükkök, és ez mutatja azt, hogy milyen nagy szakadék van aközött, hogy mi lehetne, meg hogy mit lehet megvalósítani, meg hát azt is el kell mondani, hogy vannak olyan IoT projektek, vagy ipar 4.0 projektek, aminek semmi értelme nincsen. Ilyet is láttam, vagy pedig annyi értelme, hogy tanultunk belőle. Hogy hogyan ne csináljunk valamit? Igen. Hú, Például azok, amit a kormány elindított, hogy legyenek ilyen kirakat dolgok. Nagyon fontos egyébként az a kezdeményezés, hogy vannak ilyen ipar 4.0-ás pályázatok, csak nem a kirakatnak kell ilyeneket csinálni, hogy valahogy tényleg értelmes projekteket kell csinálni. András, abból, amit mondasz, azt hallottam ki, hogy itt két nagy kihívás van. Az egyik az, hogy technológiailag nagyon nagy a szakadék, tehát hogy az, amilyen ütemben az IT fejlődik, és ahogy ezt tudják adoptálni a gyártócégek, hogy elközöttán nyílik is az olló. A másik pedig, hogy nagyon nehéz erre nem is tudom, data-driven leadership, tehát hogy erre rávenni az embereket, hogy tényleg használják az adatokat, amiket összegyűjtöttek, ezt így jól értem? Igen, azt kell itt látni, hogy kevés az olyan típusú vezető, aki rámer feküdni az analitikára, tehát hogy rámer hagyatkozni, és abból dolgozni. Az én esetem az, hogy én meg csak abból tudok, sajnos, néha kellenek intuíciók is, de azért azt látni kell, hogy Magyarországon ugye, amely cégek megnőttek nagyra, azok a rendszerváltás során valamikor akkor alakultak, és ott még egy olyan generáció viszi, most már vége lassan, akik a vállalkozói szellemmel, a megérzéseikkel, az agilitásukkal jutottak el oda, ahova eljutottak, és akkoriban nem volt faktor az, hogy valaki analitikusan vezessen egy céget. Most a hozzám hasonlóknak jön el az ideje, én úgy gondolom, akik adatokból, analitikából dolgoznak, és nem megérzésekből, hiszen annyi az adat, meg annyi az információ, hogy ha ezt nem használjuk, akkor egyszerűen versenyhátrányba kerülünk. És ezt vagy felfedezi egy vezető, vagy nem. És vagy tud maga mellé szövetségeseket állítani, vagy nem. Tehát tulajdonképpen ilyen egyszerű, ahogy én látom a mi oldalunkról. Köszönöm szépen. József, ti a Saksnál mit tapasztaltok? Vannak különböző koncept projektjeitek, hogyha jól tudom. Különböző, bocs, nem értettem. Különböző proof of concept, POC. Igen. Hát abszolút egyet tudok érteni az előttem szólókkal, és úgy látom, hogy a mi kis mintavételünk is nagyon hasonló eredményeket produkál ahhoz, amit itt Mátétól vagy Szabolcstól is hallottunk. Tehát én ezt egy picit most legalábbis az utóbbi évet tekintve ezt a Covid számlájára is írom, hogy azért ezt a szektort nagyon durván érintette ez a pandémia, ez a válság, és emiatt még jobban belassultak a folyamatok. Azelőtt mi annyira, tehát sok évvel ezelőtt annyira nem koncentráltunk erre a szektorra, tehát nem tudom, hogy mi volt ezelőtt 5 évvel. Most úgy elindultak dolgok, mármint hogy a SAS is elkezdett ezen a területen itthon is mozgolódni, és akkor jött ez a pandémia, ami úgy nagyon nyakon ütötte az egészet. Tehát egy picit ennek a számlájára is írom, és én is azt láttam, hogy proof of conceptek vannak, még szép eredmények is előállnak ezek során, viszont nem lesz ebből igazi projekt, és ez több különböző okból, tehát itt tényleg, hogyha így belegondolok, hogy hány helyen csináltunk ilyent, és melyik miért állt le. Volt olyan, ahol azért állt le, mert a központ azt mondta Amerikában, hogy jó, ez itt egy nagyon jó kezdeményezés, de ők majd levezénylik ezt központosítottan, és ők majd kitalálják, hogy ez hogy legyen, és akkor elindul egy ilyen, hát tudjuk, hogy egy nagy multinál azért nem gyorsan mennek a dolgok, tehát hogy ameddig az visszacsorog idáig annak a központi projektnek az eredménye, ott sok idő el fog telni, de nem hagyták, hogy mondjuk a helyi lelkes mérnök csapat, aki tudta, hogy mit akar, meg volt a use case, megtaláltak minket, egyszerűen nem hagyták őket tovább menni.
Egyébként picit meglepett engem is, amit mondott az előbb András, hogy például egy Audinál lehetett, tehát hogy be tudtak vezetni egy magyar mesh rendszert, vagy itthon fejlesztett mesh rendszert, mert mi is azt tapasztaljuk, hogy azért ezeknél a nagy multiknál általában a központ mondja meg azt, hogy merre van az előre. Amit még itt az Andrásnak a mondandójára reflektálnék, hogy ez a szövetséges keresés, ez is egy másik esetben ez okozta a problémát, hogy egyszerűen a vezetőség látta, hogy igen, tényleg olyan minőségi problémát tudtunk feltárni, ilyen fejlett analitikával, data scientist kollégával oda mentünk, aki tényleg életében nem dolgozott abban az iparágban, de ide adták az adatokat, és rámutattunk olyan problémákra a gyártási folyamat során, amire addig nem gondoltak. És hogy ezt egy picit hát nem is egy kicsit, de a mérnök csapat, aki gyakorlatilag a gyártási folyamatnak az optimalizációjával foglalkozik évek óta, ők ezt konkurenciának tekintették, hogy most ide jön az analitika, és akkor mi lesz a mi szerepünk, hogyha most majd ez a mesterséges intelligencia algoritmus megmondja, hogy mit kéne módosítani. És akkor ők gyakorlatilag így elkezdtek így keresztbe tenni, hogy te nem álltak melléje, és akkor nyilván egy felsővezető nem fogja azt mondani, hogy most tehát muszáj a kettő együttműködjön, tehát akkor lehet sikeres, hogyha elfogadják azt, hogy az ő szerepük is megmarad, esetleg egy kicsit megváltozik, szükség lesz a tudásukra továbbra is, de az ő tudásukat kiegészítheti a fejlett analitika. Tehát itt meg kell találni egy ilyen egyensúlyt, és ebben az esetben ezt nem igazán sikerült, tehát ők inkább elkezdtek ellenünk dolgozni, és akkor nyilván nem lesz semmi az ügyből. Így elsőre ezt a robotok elveszik a munkánkat. Igen, hát eddig a robotok a fizikai munkát, az AI az meg már az irodában dolgozók munkáját is veszélyezteti, igen. Értem. Andris, Sors Andris, te hát nem is tudom, hogy is köthetném el a legjobban. Azért te dolgoztál olyan projekten, ahol mesh rendszert be akartak vezetni egy adott üzembe, de aztán ugye a globál deal jegyében, és aztán ugye nem is sikerült, és végül egy egyedi fejlesztési mesh rendszeren dolgoztál. Te hogy látod, most ugye a pandémia, azt gondolom, hogy az ilyen adatgyűjtő rendszereket azért nem annyira hátráltatta, úgymond, tehát nincs kevesebb megrendelés itt. Mi az, ami adatok szempontjából te látsz, így az adatgyűjtés, adatfeldolgozás, analitika szempontjából te látsz így a gyártóknál most? Ugye Andrással együtt mi vagyunk a legrégebb óta az iparban, mi látjuk, hogy mik a folyamatok. Én elmondom hogy én hogy látom a másik oldalról, hogy a gyártásban az elmúlt mondjuk 5-10 évben hogy alakult a medián ezzel kapcsolatban, hogyha már előtt ez a szó. Szerintem nagyjából 5 éve kezdődhetett az az időszak, amikor elindult a hype, és mindenki big datáról kezdett beszélni, és arról, hogy mindent eltárolunk, és majd kielemezzük, és majd megváltjuk a világot. Akkor még csak beszélt róla mindenki. Nagyon nehéz volt összehozni bármilyen projektet, legyen az pilot, vagy akármi. Pár évvel ezelőtt azért beindult valami, és most szerintem ott tartunk, hogy azoknál a cégeknél, ahol tényleg komolyan gondolták az adatelemzést, ott összeraktak egy csapatot rá, és ez a csapat elkezdett mondjuk így puhatolózni, ezért találkozik mindenki ilyen proof of concept, meg pilot projektekkel, viszont ezek nagyon-nagyon-nagyon aprók, tehát összehasonlíthatatlan ezeknek a hatása a gyártásra, ha egy marketinghez képest, ahol egy marketing algoritmus teljesen magától legenerálja például akár a honlapot is nekünk, attól függően, hogy mit lájkoltunk a Facebookon. Tehát most ebben a fázisban vagyunk, megy a tapogatózás, a csapatok már készen állnak, és ahogy mondtad, a adatgyűjtést és a mesh bevezetést én is úgy látom, hogy nem nagyon hátráltatta a vírus, de ezt a szintet, ami nem a napi munkát befolyásolja, hanem abszolút csak a jövőt képviseli,
ezt én is úgy látom, hogy mindenki háttérbe tette, és hát szerintem még azért lesz még egy év, mire újra előveszik. Tehát nekünk is van olyan partnerünk, ahol a szoftver már ott van, ez a C-Sense szoftver, amiről a Kópusz beszélt egy-két órával ezelőtt, de még az oktatást nem tudtuk megtartani, mert hogy vannak ugye fontosabb dolgok, most közben beütött a pandémia. És akkor csak egy fél szóval hadd reagáljak a mestre, ugye előkerült az, hogy a mest ezt központilag vezetik be, vagy egyedi mest, vagy legalábbis a telephelyen saját mesük van. Én azon azért nem csodálkozom annyira, hogyha valahol egyedi mest van, még az Audi is. Ez egy teljesen más külön téma, de jobban jár szerintem a legtöbb telephely azzal, hogyha maga döntheti el, hogy milyen mest használ. És az ilyen demokratikusabb országokból érkező cégeknél szokták is engedni. Nem szokták meghatározni. Tehát mondjuk japán cégeknél inkább jellemző, hogy a japánok mondják meg, hogy mit kell használni, és kész. A németeknél sokkal demokratikusabbak ilyen szempontból, legalábbis egy próbát hagynak, hogy mindenki kipróbálja magáét, és egyébként egész szép verseny szokott elindulni a telephelyek között. A mérnökség, aki ezzel foglalkozik, nagyon rá szokott ugrani, hogy olyan mest tudjanak bevezetni, amit majd a többi telephelyen is be tudnak vezetni, mert ez egy nagyon jó pont lenne a telephelynek. Tehát én ennek azért látom a jobb oldalát, zárójel bezárva. És vissza is adom a szót. Köszönöm szépen. Engem köszönöm az áttekintést, meg a visszajelzéseket. Engem ezek a buzzwordok egyébként mindig nagyon, nagyon érdekeltek, mert nyilván van valami tartalom ezek mögött, és én egy olyan kérdést dobnék be nektek, hogy picit hozzuk már le a földre, mondjuk válasszuk ki mondjuk éppen a mesterséges intelligenciát, hogy így hol kezdődik a mesterséges intelligencia? Tehát amikor így, ahogy említetted, nagyon, nagyon bírnak dobálózni ezzel a különböző cégek, meg különböző felhasználók. Mikor kezdődik? Talán most lehet, hogy Németh Andrást szólítanám először, mert hogy nektek van már ilyen jellegű projektetek, és hogy így, vagy legalábbis mélyebben foglalkoztatok, mint felhasználó ezzel a témával, és hogy neked mi a meglátásod ezzel kapcsolatban? Hát ugye itt megint ugyanaz, hogy lehet, hogy valakit egész egyszerűen elijeszt ez, mert hogy távol áll tőle. És úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia az valami olyan távoli dolog, amire itt nekünk nincsen szükségünk, mert hát, hogy mi ki tudjuk ezt számolni akár egy Excel táblázatban is, amit mi szeretnénk. Akár én is gondolhatnám így, csak hát kenődtem vele, tök véletlenül kenődtem vele, már a 90-es évek közepében kenődtem ezzel a dologgal, és ezért jutott eszembe. De amúgy egy ipari szakembernek, főleg mondjuk az én generációmnak nem jut elsőként, tehát mint eszköz nem jut eszébe. Ugyanakkor meg az, hogy mesterséges intelligencia, hát annak van definíciója, vannak algoritmusok, egy tök egyszerű dolog is lehet akár mesterséges intelligencia, egy lineáris regresszió akár, amit lehet, hogy sokan nem is tudnak, de használják nap mint nap. És hát mi is úgy indultunk ezzel, hogy proof of concept, tehát próbáljuk meg, de teljesen más vonalon, mint amit ti itt felvetettetek, meg itt nagyon forgunk körülötte az analitika, a predikció. Igazából lehet, hogy csak egy tanács nektek, akik ezen a területen mozogtok és iparban akartok, vagy szeretnétek projekteket, lehet, hogy ennél lejjebb kell menni. Ami azt jelenti, hogy meg kell kérdezni, hogy van-e olyan problémás terület, és itt most nem egy gyártósorra gondolok, nem egy gyárra, vagy egy szájtra gondolok, hanem egy folyamatra, vagy akár egy gépre.
és amire a Péter itt utal, itt mi pont ezt csináltuk, hogy volt egy olyan technológia, ezzel kezdtünk annak idején, volt egy olyan technológia, aminek rengeteg bemeneti paramétere volt, mert egy ilyen stochasztikus folyamat amúgy a szikraforgácsolás, rengeteg bemeneti paramétere volt, és egy-kettő kimeneti, az egyik az a sebesség, hogy milyen gyorsan tudunk forgácsolni, a másik pedig, hogy a repedezettség, tehát milyen lesz a minőség. És ugye ez egy kézenfekvő mesterséges intelligencia téma, hogy van N bemeneti adatod, K kimeneti adatod, és hogy lehet megtalálni az optimumot az adatok között, hogyan optimalizáljunk az adatokat, a bemeneti adatokat, annak érdekében a kimeneti adatok a legkedvezőbbek legyenek. És ez nem gyár, ez nem folyamat, ez nem ipar 4.0, nem analitika, semmi, ez egy hardcore technológiai optimalizálás, és lehet, hogy ilyenből több van egyébként az ipari környezetben, mint ilyen nagy, átfogó víziókra épülő ipar 4.0-ás projektekből. És ugye ezek picik, jól elhatárolható feladat, hát nem az, hogy picik, hanem hogy jól elhatárolható feladatok, nem kell még az elején mindenkit bevonni, csak elég annak a technológiának a képviselőit, egy-két emberrel végig lehet csinálni egy ilyen projektet, és nem kell egy nagyon nagy elköteleződés emberek csoportjaitól a szervezetben. És hogyha itt el lehet érni egy sikert, akkor már egy vezető tovább gondolja, hogy na, akkor ezt ki lehetne terjeszteni egy másik területre is, vagy akár tényleg egy területre, nem egy hasonló projektre, és én így közelítettem meg, így láttam, hogy van a mesterséges intelligenciának szerepe. Volt olyan terület, ahol zsákutcába kerültünk, tehát nem tudtuk munkára bírni az algoritmust, de tudtuk, hogy lehet egy ilyen kimenete is. És olyankor nem, tehát hogyha van egy-két sikeres projekt, akkor nem keseredik az embernek, hát őszintének kell lenni. Ilyen szempontból a Mátéékat értékeltem, hogy őszintének kell lenni, hogy hát nem tudjuk, hogy lesz-e jó kimenete, vagy nem. Ha akarjátok meg, majd lesz rá idő, akkor esetleg megmutatom, hogy miről volt itt szó. Vagy nem tudom, ez volt-e a kérdés, hogy... Igen, szerintem abszolút, nem tudom, Máté, van kedved reagálni rá? Hát igazából András elmondta, amit én akartam, szóval kiestem a körből. Nem, igazából, amit én tehát hogy nagyon más a definíció egy machine learning, mármint, hogy mi a mesterséges intelligenciát, azt sokszor a gépi tanuló algoritmusokra fordítjuk le magunkban. Bár egyébként volt egy nagyon jó definíció, hogy a machine learning az egy nagyon szakmai kifejezés, egy algoritmusok egy csoportjára, ami egyébként nem annyira misztikus belülről, mert ezek alapvetően tehát ilyen matematikai konstrukciók, ilyen statisztikai módszerek, amik egyébként hozzáteszem, hogy nem is az elmúlt 6 évnek a gyümölcse, hanem ezek egy része nagyon-nagyon régi algoritmus, bár azt tényleg nagyon sokat fejlődtek az utóbbi időben. És akkor az AI, vagy a mesterséges intelligencia, az meg mi nem nagyon szeretjük ezeket a kifejezéseket, mert ez már inkább egy ilyen nagyon sok rátelepült réteg van, hogy a legtöbb embernek az AI az egy ilyen felülbe megy az adat, alul kijön a pénz, valakinek jobb doboza van, valakinek rossz doboza van, és én hallottam olyan kijelentést, hogy mindegy, milyen adat van, majd az AI megoldja, vagy csináltam egyébként a saját cégem belül, amikor idejöttem, van ilyen virtuális kávészünetünk, és megkérdeztem, hogy mi szerintük az ilyen legnagyobb probléma, amit mi így szakemberként látunk, tehát nem mondjuk az AI marketing szinten, hanem kicsit lejjebb. És jellemző, hogy mindig van egy ilyen új csodafegyver. Tehát régen volt az AI, most szakmából van a neurális hálók, ami mindent megold, azt is mindent, tényleg mindent megtanul, mindent megoldja, felülbe az adat, alul kijön a profit. És emiatt ugye, mire ez eljut mondjuk egy olyan emberhez, akinek egy cégen belül ki kell találnia, hogy akkor most mi, mint gyártócég B, hogyan fogunk ipar 4 certified lenni, vagy nem tudom, hogyan leszünk adatvezéreltek, hozzá már csak egy ilyen nagyon komplex, misztikus dolog jut el, hogy hát AI, mesterséges intelligencia, és akkor kijön a megoldás. Tehát szerintem nagyon szétválik, hogy ki honnan érkezik, aki
olyasmi szakmából jön, vagy mondjuk van már tapasztalata ilyen machine learning rendszerekkel, ennek tényleg, ahogy András mondta, van egy definíciója, és ezek azért nem egy túl bonyolult, nem azt mondom, van ennek mélysége persze, de hogy ennek van egy jól definiált dolga, és akkor ezek vannak a rendszerek, amik, és ez volt a definíció, amit hallottam, talán a legközelebb van, hogy a mesterséges intelligencia, azok inkább ilyen rendszerek, amiknek sokszor machine learning van a mélyén, egyébként nem feltétlenül, és ezek a rendszerek, ezek inkább valamiféle intelligenciát képviselnek, de hogy ez egy ilyen tágabb fogalom, egyébként ugye ez is nagyon nehéz, mert az intelligenciát azt nagyon sokan félreértik, ezek a rendszerek, ezek borzasztó specializáltak, hogy ezt mindig el szoktam mesélni, szerintem ezen a kerekasztalon is elmeséltem, úgyhogy lehet, hogy ez unalmas lesz, de hogy én az egyik nagy tanácsadó cégnek adtam elő, és ott konkrétan egy ember, aki foglalkozik egy gyártással, ő feltette azt a kérdést, és ez egy tök okos ember volt, és valószínűleg ő megkapta ezt a kérdést, hogy mi mit teszünk azért, hogy amit csinálunk mesterséges intelligencia, az így ne jöjjön, tehát hogy ne okozzon kárt szándékosan, ne jöjjön ki a gyárkapun, ez elhangzott így. És hát én teljesen meg voltam döbbenve, mert hogy ezek a rendszerek, ezeken azon küzdünk, hogy ezek ne omoljanak össze, hogyha plusz egy space van nem tudom, az időbélyeg végén. Ezek nem, hogy nem jönnek ki a gyárból, ezek azt se tudják megoldani, hogyha az áprilist angolul írjuk le, nem pedig magyarul. És ennyire eltávolodott a megértés ennek a rendszernek, hogy van, aki tényleg azt gondolja, hogy mi oda beteszünk egy intelligenciát, és az hétfőtől péntekig dolgozik, és ott megtanulja a gyárat, aztán jön belőle a pénz. Szóval szerintem ez egy probléma, hogy nagyon elválik, nagyon sokat kell edukálni a cégeket, hogy miről szól ez az egész, és egyébként ez nem csak a gyártás, ezt hozzáteszem, pont ma volt egy digitális terméket gyártó cégnél, hogy csak azt tudták, hogy nekik AI kell, de hogy ez mi, az nem volt meg. És ez egy nagyon általános jellemző. Szóval kicsit már elfelejtettem, mi volt az eredeti kérdés, de amit én reflektálnék, az az, hogy ennek van egy jó definíciója, és aztán van a rárakódott rétegek, és azt kell egy kicsit visszabontani ahhoz, hogy megértse mindenki, hogy hol tudja használni. Egyrészt azért, mert csomó minden egyébként tényleg megoldás egy analitikai, vagy nem feltétlen machine learning egyébként, de lehet az is. Csomó olyan helyen, ahol az emberek nem feltétlen veszik észre. Tök jó példa volt, ez a gyártásban észre lehet venni olyan dolgokat, amiket eddig nem vettek észre. Nálunk is volt ilyen példa. Másik oldalról, meg amikor átesnek a ló túloldalára, és Magyarországon is azért szerintem több ilyen céget ismer mindenki, ahol nagyon nagy összegeket bemondtak, nagyon nagy csodavárás volt, és hát sajnos aztán nem történt meg, mert a valóság az nem így működik. Szóval valahogy ezt a kettőt, ha közelítenénk, akkor szerintem több cég értené meg, hogy ez mire jó, és arra is, hogy lehet ezt felhasználni. Szabi, úgy látom, hozzá szólna. Én csak felemeltem a tonalat, amúgy pont nem szólnék annyira hozzá, mivel hogy én veled ellentétben, Péter, én kifejezetten utálom ezeket a buzzword-öket. Én ugye adatbányászként kezdtem, és én meg is lennék ezzel a fogalommal, csak hát azóta ez már jött ilyen big data, data science, AI, ML és minden más. És tényleg kicsit néha elvész a lényeg, hogy alapvetően a célunk az, hogy valamilyen összefüggéseket találjunk az adatokban, és így ennél sokkal többet nem akarunk csinálni, csak ezt le kell önteni ezzel a szósszal, meg még a tetejére rakni egy kis meggyet, meg arra tejszínhadbot, meg egy kis csoki szórást. És szóval én nem túl sokat tudok hozzátenni a definíciós problémákhoz. Vagy az ilyen klasszikusan ilyen általános iskolában, amikor valaki elsít éppen, akkor is felszólítja a tanár, hogy jelentkezik. Elnézést, nem volt ilyen szándékom. Semmi gond. Kicsit kicsírtam magam itt a buzzword témában. Jól esett, köszönöm. Jól tetted. És most el is felejtettem, amit akartam mondani, pedig volt egy jó gondolatom, de majd eszembe jut. Addig lehet szólok egy pár szót. Tehát a Sas is elég régóta motorozik ezen a területen, és igen, mi is végigéltük ezeket a hype-oknak a különböző korszakát. Tehát amikor csatlakoztam a Sashoz, akkor adattárházakat építettünk, arra tettünk adatbányászati eszközöket. Szerintem most is nagyjából ugyanezt csináljuk, csak már valamiért nem szeretjük adattárháznak nevezni, hanem most már nem tudom, legyen big data rendszer vagy data lake, és nem adatbányászatnak nevezzük, hanem data science-nek.
De mondjuk tehát a SAS-ban is egy neurális háló is, tehát nem csak egy regressziós modell, vagy egy döntési fa, de még a neurális háló megvolt ezelőtt 20 évvel körülbelül már volt neurális háló. Most nyilván a hardverek rengeteget fejlődtek, és akkor lehet, hogy most már, illetve nem lehet, hanem biztos most le lehet futtatni olyan algoritmusokat, amik esetleg régebb napokig vagy hetekig futottak volna, most lehet, hogy lefutnak másodpercek alatt. Tehát biztos, hogy vannak olyan üzleti problémák, de általában nem ezekkel találkozunk egyébként így a gyártásban, tehát amilyen problémákkal eddig találkoztunk ebbe az iparágba, azokat meg tudnánk oldani az ezelőtt 10 évvel korábbi SAS verziókkal is, de azért vannak persze a világban olyan problémák, amire, tehát például optimalizációban látjuk azt, hogy ilyen hatalmas erőforrás igénye lehet, és ott igen, a mostani számítógépek kapacitása, ezek az osztott rendszerek egészen más performanciát tudnak biztosítani, és itt meg tudunk akkor mostan oldani olyan problémákat, amint elméletileg régebb is meg tudtunk volna, de lehet, hogy 100 évig futott volna az algoritmus. És amit még szintén látok, hogy tényleg az utóbbi évek fejleménye, hogy sokkal jobban bekerülhet az analitika, így a folyamatokba integrálódhat. Tehát pont emiatt, hogy gyorsabb tud lenni az egész egy modell futtatás mondjuk, akkor most valós időben is le lehet futtatni, és nem régebb inkább ez egy batch folyamat volt, tehát hogy éjjel feldolgoztuk az adatokat, aztán rátettünk egy modellt, az beszkórolt valamit, kiszámolt valami valószínűséget. Most ezt lehet akár valós időben is, ezt a modell futtatást csinálni. Illetve még amit akartam mondani, az volt, jó, most elfejtettem, hogy még volt egy gondolatom, amit itt hozzá akartam tenni. De majd felszemlézek, akkor majd mondom. Igen, fel kellett volna írjam. Ez ilyen fertőző dolog, de nekem közben eszembe jutott. Szóval, hogy amit így hallok ebből a beszélgetésből, az az, hogy egyrészt ugye, szeretitek leegyszerűsíteni ezt a dolgot, és akkor hívjuk már úgy, ahogy eddig is hívtuk, és mégis van valaki, aki ugye rárakja ezt a mázat rá, de a másik oldalon az ügyfél is, vagy legalábbis a megrendelő oldalról is azt hallottam, hogy túlságosan túl van bonyolítva, meg túl van misztifikálva ez az egész dolog, és hogy le kéne hozni egy ilyen alapszintre. Tehát amikor ilyen máz nélkül egyszerűen így azt mondjuk, hogy igen, ez van. Igen, egyébként nekem már az, amit még András mondta az elején, hogy nagyon az IT nagyon elszaladt. Ezen azóta gondolkozom, és ez már egyszer felmerült bennem, hogy az a nehéz, hogy tehát régen a gyártás, meg mondjuk az IT az mondjuk az IT, tehát az, amit mondjuk az emberek láttak a digitális termékeknél, amikor már az internet így egy dolog volt, az így külön volt, és ezért nem zavart egyik a másikat se. Tehát, hogy mondjuk sokkal jobban, több innováció történt mondjuk a digitális termékek piacán, mint mondjuk a gyártásban, ami azért nem meglepő, tekintve, hogy a digitális termékek jóval fiatalabbak, de hogy ez a két világ, ez ugye elvált, és senki nem volt. Olyan, mint az Instagram, hogy amíg volt, aki elment a faluban maradt, meg aki elment a városba, a kettő nem tudott egymásról, egyik sem volt féltékeny a másikra. Az Instagram az most már látja, hogy a másik milyen szép naplementét lát, a másik meg azt látja, hogy milyen bulikban van a másik, és most már mindenki féltékeny a másikra. Szóval, hogy eddig nem tudtak a többiekről, de most az IT összeért a gyártással kicsit, ezért most már az van, hogy sokan azt gondolják, hogy ami az IT-ban történik, az átültethető a gyártásba. Ami egyébként átültethető, csak hogy a kulturális probléma az nem oldódott meg, és az IT sokkal gyorsabban fejlődik, mert hogy honnan jönnek ez a csomó machine learning, például a fejlődés, neurális háló, tök jó példa, hogy olvassák, hogy mondjuk mit tud a Tesla, vagy a Google, vagy a Facebook, vagy nem tudom, ezek a nagy cégek, vagy akár olyan, amit mi is csinálunk mondjuk egy banknál, szóval ezek sokkal gyorsabban fejlődnek, mint amit a gyártás át tud venni. Ami nem csoda, mert például egy digitális terméknél sokkal gyorsabban lehet iterálni. Tehát egyrészt szoftverben baromi gyorsan lehet iterálni, és nagyon kicsi a költsége az egésznek. És nyilván a gyártásnál teljesen más az egész. Tehát most nem csak a szoftver, az ott is szoftver, csak hogy kulturálisan ez egy teljesen más világ, és ez a kettő most összeért, és nagyon nagy a különbség, amit tudunk, tehát AI meg ilyesmiről olvasnak, amit persze technikailag érti mindenki, hogy ez átültethető egy gyártási problémára, de hogy ez egy másik világból jön, ahol sokkal előrébb vannak, sokkal gyorsabban történnek a dolgok, és ez a kettő hogyan összeért, most így valahogy csomószor azt érzem, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy-egybe átültethető. És hiába technológiailag átültethető,
az emberek, akiknek ott a domén tudása megvan, ők ezt nem értik. És egyre távolabb van, mert miközben az elmúlt 3 évben az ipar 4, arról beszélgetünk tök sokat, az alatt tényleg óriásit fejlődött. Tehát már ha most megnézem, hogy mit lehetett 4 éve ebben az analitikai megoldásban, vagy akár az adatok feldolgozása során mit lehetett csinálni 4 éve meg most, tényleg óriásit léptünk elő, és valószínűleg még nagyobbat fogunk előlépni a következő 5-6 évben, és kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog előrelépni mondjuk, most nem ipar 4, vagy tök mindegy, mennyit fog előrelépni. Tehát, hogy a szakadék az nő, és így még jobban el fog szakadni, van, akik föl tudnak ülni, valaki nem. Tehát szerintem az, hogy miért ennyire bonyolult az egész, mert az, amit a legtöbben látnak, az a felszíne az egésznek, ezek a legtöbb ember és cég számára felhasználhatatlan eredmények, mert az, hogy a Google-nél vagy a DeepMind megveri Go-ban a legjobb aktuális játékost, ez egy tök nagy eredmény, de hogy nulla relevanciája van a legtöbb felhasználásnak. Az, hogy a Tesla le tud vezetni, vagy a Tesla autó le tud vezetni x ezer kilométert, ez egy óriási eredmény, de nulla relevanciája van arra nézve. Az, hogy meg tudjuk mondani, Kínában meg lehet mondani minden arcról, hogy pontosan hol járt és mennyi, ilyen képfelismeréssel, ez tök izgalmas, nulla relevanciája van a legtöbb gyárnak. A legtöbb gyárnak arra van relevanciája, hogy például kihozzuk az Excel-t. Ez egy óriási dolog lenne, hogyha az Excelek szépek lennének, vagy egyszerűen lennének. Tehát, hogy azért is sokszor rátelepül sok réteg, és le kell bontanunk, azért, mert hogy a legtöbben úgy találkoznak vele, hogy AI, és ezekkel a nem tudom, moonshot projektekkel találkoznak, ami a legtöbb cégnek egyszerűen teljesen irreleváns egyébként. És hogy ezért szerintem ez az egyik, én azt mondom, hogy ez az egyik oka, hogy miért van az, hogy nagyon komplex az egész, nem érthető, de ugyanakkor ilyen vagy csodavárás van, vagy ilyen kis ilyen visszautasítás van. Ennek egyébként egy kicsit az is az oka, hogy szerintem illetéktelen kezekbe került ez az egész tudományág. Amikor felkapta a politika, mikor kormányok elkezdték felfedezni, hogy ebben milyen lehetőségek vannak, és aztán ezzel egy időben a marketing felkapta ezeket az eszközöket, akkor tulajdonképpen már nem volt megáll olyan tekintetben, hogy gyártották újabb és újabb buzzword-öket, kicsit visszatérve a buzzword-ökre, és az még jobban elősegítette azt, hogy elszakadjon a valóságtól. Én picit ezt érzem, mert azért a múltban, akár 10 évvel ezelőtt is egy mérnök és egy IT is azért megértette egymást. Tehát azért nem beszéltek annyira különböző nyelvet. Meg most se lenne ez törvényszerű. És egyébként ez a zaj, ez tök nehéz megélni, mert például, ez még nem gyártásban volt, én dolgoztam digitális kampányok követése, most ez igazából lényegtelen, hogy mi a use case, de hogy ott például az van, hogy mindenki megjelent, hogy az ő termékében AI van. Egyébként, ha most valaki megnézi a to-do alkalmazásokat, most már abban is AI van, mert aki nem írja rá, hogy AI, akkor csomó ember azt mondja, hogy hát, de a másikban van AI. Vagy egyébként érdemes megnézni, volt egy nagy jó kimutatás, hogy a cégek, akik eljutottak minimum $10 millió befektetésig, hányban szerepelt az AI vagy machine learning szó 5-6 éve, és hát egy ilyen fölment majdnem 100-ig. Tehát ma már mindenben AI van, hogyha kezdő vállalkozásokat nézünk. Én tudom, hogy nulla, tehát hogy egyikben sincs AI, mi is azt mondtuk, hogy AI van mindenben, volt, amiben mereven kódolt szabályok voltak, de hát végül is el lehet adni AI-nak, nem ember csinálja, az meg onnantól már mesterséges intelligencia. De hogy az a nehéz, tehát hogy nagyon nehéz, mert ha csomó helyen az van, hogy nem mindenhol, tehát hogy oda mennek, amilyen tud AI-t, amilyen nem tud AI-t. És van egy ilyen zaj, amit úgy kell valahogy túl kiabálni, vagy legalább csak beszállni, hogy meghalljanak minket is, hogy bizonyos szakmai, etikai dolgokat nem hágsz át. De hogy ez tök nehéz, mert hogyha a marketing ügynökséghez kerül, és ráírják, hogy AI, meg olyan dolgokat mondanak, hogy a milyen ezt is, meg azt is tudja, miközben, tehát hogy tudjuk, hogy nem tudja, de hogy nagyon nehéz ebbe valahogy ebbe a kiabálásba úgy beleszállni, hogy az ember azt mondja, ami a valóság, de nem maradjon ki a versenyből. Mert nem mindenki rendelkezik azzal, hogy hazamegy, és tényleg utána néz, és azt mondja, hogy hát ezek azt mondták, hogy például gyártásban volt ilyen, hogy nem tudom, hogy mi volt, 80%-os megtérülés, ami egy ilyen nonsens szám, tehát hogy ez max, ez minimum, ez átlag, vagy 80%, ez mit jelent? De sokkal jobban hangzik, mint hogyha azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk. Lehet, hogy az egész projektből semmi nem fog kijönni, míg a másik azt mondja, hogy nem 80%, 1 millió euró, az 800 000 euró, akkor indul a projekt.
Míg a másik, tehát hogy ez egy ilyen nehéz dolog egyébként ebben, amit mondani, hogy illetéktelen kezekbe került. Hát igen, és akkor ugye az a baj, hogy innentől valahol egy olyan baseline-t csinál, amiben az ember nagyon nehezen igazodik el. Szóval én ezzel szembesülök, hogy így hogyan lehet úgy őszintének maradni, hogy ne küldjenek el a portáról. Kis túlzással. Hát ez nem egyszerű helyzet, mert úgy kell valamit túl kiabálni, hogy igazából ti is azt mondjátok, mint hogy igazából leszeretnétek hozni a földre, de akkor meg nem hallja meg senki, és akkor ezért mégiscsak el kell kezdeni kiabálni, és hogy hol van az a határ, amit Egyre jobb lesz, mert most már egyre több cég kiábrándult, és onnantól egyre nagyobb igény van, egy kicsit ilyen... Hát amit régen szkepticizmusnak hívtak, mondjuk 3 éve, hogy csak nem bízunk az AI-ban, vagy hogyan mondja. Tehát én azért, amennyire szeretem ezt, annyira szkeptikus vagyok az eredményeivel kapcsolatban. És hogy talán erre most több igény van, mint mondjuk volt 3 éve, amikor mindenki AI-t akart mindenhova. Lassan itt egyébként a műsorunk végére érünk. Én azt szeretném kérni tőletek, hogy még egy ilyen kicsit ilyen bővített zárókör tekintetében meg kérlek, adjatok útmutatót, akár a szolgáltató, akár a felhasználó cégeknek arra vonatkozóan, hogy nagyon sokat beszéltetek arról, hogy ugye ez az egész ilyen elég lassan megy. Tehát, hogy így vannak ezek a pocok, de hogy el is elhalogatnak, nem is értjük annyira egymást, túl sok a mez, de egyébként meg mégsem elég ahhoz, hogy meghalljanak minket. Adjatok kérlek egy kis útravalót azoknak a cégeknek, akik bele akarnak vágni most az adatelemzésbe, nevezzük annak most éppen analitikába, hogy akkor hogyan lehet egy picit ezt felgyorsítani, és akkor Szabi, most úgy látom tényleg most tényleg jelentkeztem, most jó diákként próbálok eljárni. Én amit évek óta mondnak, abban továbbra is azért hiszek, ezek a kis lépések, de mondjuk baromira nem mindegy, hogy ezeket a kis lépéseket milyen irányba és hogyan tesszük meg. Szerintem továbbra is jó irány lehet egy proof of concept. Attól függetlenül, hogy proof of conceptek leesnek a földre olykor, vagy nem jól vannak kezelve, vagy nincs meg a vevőoldali commitment egy proof of concept folytatásához, vagy akár részvételben benne. De ha van egy jól definiált probléma, ami azért nem túl komplex, tehát az első lépés mindenképpen egy ilyen valamilyen egyszerűbb körben érdemes szerintem megtenni. Ne a legösszetettebb problémát, hogy András is jelezte, nem egy valami nagyon generikus, vagy valami kiterjedt problémát kell szerintem először megoldani. Ami szerintem elkerülhetetlen, hogy a szakértői oldalon legyen commitment. Hogy most nem azt mondom, hogy a munkaköri leírásában valakinek, de mondjuk a pseudo munkaköri leírásában legyen benne, hogy az adatokkal, vagy az adatok kiaknázásával ő foglalkozzon. Én szerintem sok jó út van, például láttunk olyat is, és csináltunk olyat is, amikor együtt egyébként egy olyan cégnél, aki végez gyártási tevékenységet, egy ilyen hackathon alapú ilyen tréninget nyomtunk végig, egy ilyen 10 alkalmas történetet, ahol 2-3 ilyen mini esetet együtt dolgoztunk fel. Persze mi nyilván előtte kicsit megoldottuk, meg előrágtuk, de az, hogy maga ez az adatos nyelvezet, a módszertan, meg unblock, hogy kell egy ilyen problémához hozzáállni, ez nagyon sokat tud adni, főleg, hogyha a saját adatokon történik. Tehát, hogy szerintem az a fontos, hogy a gyártó szektorban lévő szereplők, a mérnökök számára ez kézzelfogható és közelebbi legyen, és ennek szerintem sok módja van, hogy ez megtörténjen, de ilyen commitment nélkül nem nagyon tudom elképzelni. És még azt az előző évhez való megjegyzésemet azt hozzádobnám, hogy nem csak ez nem feltétlenül iparspecifikus, hogy lassan mennek a dolgok, hogy van egy gap. Bárhol, ahol zöldmezősen vagy közel zöldmezősen kezdünk el valamilyen adatos gondolkodásba, ott van valamekkora ellenállás, van valamekkora lassúság, van valamekkora értelmetlenség, és vannak ilyen tévhitek, és egy ilyen nagyon erős csodavárás. Szóval szerintem mindenhol jellemző, talán az iparban ez még inkább kiélezett. Ez volt a bővített mondat. Éppen Szabi a bővített mondatot, Andris jelentkezik is. Igen. Nem nagyon, de egy picit lehet, hogy ellen mondanék Szabolcsnak azzal kapcsolatban, hogy a POCE a jó irány. Az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon nehezen tudnak
jó pocot találni, tehát egy olyan projektet, amire tényleg valók azok a szoftverek és azok az emberek, akiket rá akarnak állítani, és még hoz is valamit. Ugye mindenképpen kell, hogy hozzon legalább közel annyit, mint amennyibe került, hogy a menedzsmentnek el lehessen adni, hogy folytassák. Tehát olyanra is volt példa, ahol nem is tudom hány hétig vagy hónapig válogattuk együtt, hogy mi legyen a poc, és végül azt hozták ki, jól kvalifikált emberek, vagy magasan kvalifikált emberek, hogy legyen egy olyan poc, ami mi azonnal tudtuk, hogy soha nem fogja visszahozni az árát. Mert hogy 10 milliós nagyságrend lesz a belekerülés, a szoftver licensz meg a munka, és mondjuk havi 100 000 forintot tudnak vele megtakarítani. És az ilyenek ugye nagyon sok ilyen van, és mindig rossz útra viszik a... Bocs, azért, ha már vitatkozunk, akkor hát ez a kulcs, hogy kell tudni jól definiálni azt a proof of conceptet, és szerintem ami még kulcs, hogy mi egyébként úgy csináljuk ezeket a projekteket, hogy bizony van ilyen kapitulációs pont közben, körülbelül a harmadánál, amikor azt mondjuk, hogy gyerekek, ez nem fog összeérni, hagyjuk, dobjuk félre. Tudom, hogy kulturálisan ez egy nagyon idegen dolog, de valahogy, ha sokan mondjuk azt, hogy ez egy oké dolog, hogy valami fél, kudarc, akkor talán valamikor átüt az, hogy ez nem sikerre ítélt egy ilyen kezdeményezés, meg kell próbálni, lehetőleg kicsiben, néhány millió forint elköltésével. Szóval még nem győztél meg, hogy nem poc. Csak a hogyanság a kérdés szerintem. Hát, igen, nyilván lehet jó pocot találni, csak nehéz. Nekem az volt az ötletem, illetve a tapasztalatom, inkább azt mondom, hogy ahol azt láttam, hogy beindult az adatelemzés, azoknál a cégeknél szerintem kivétel nélkül mindenhol úgy indult el, hogy volt egy belső munkatárs, akit érdekelt a téma, ő ráfeküdt, ő csinálta a kis maga mini projektjeit, néha még fölvettek mellé egy vagy két embert, de az már nagy szó volt, és amikor ő elakadt, akkor indultak azok a pocok, amikről már ugye mi is tudunk, mert megkerestek minket, meg megkerestek titeket, és akkor már lehetett hatékonyan kommunikálni, és lehetett előre haladni. Úgyhogy ha tanácsot kéne adnom, akkor menedzsmentnek, akkor lehet, hogy az lenne, hogy vegyenek fel belsős embert, vagy egy meglévő belsős embernek adjanak lehetőséget, hogy ezzel foglalkozzon, és ez ki fogja magát nőni 1-2 év múlva odáig, hogy rendes, nagy adatelemző projektek lesznek nagy profittal. Így már meggyőző volt? Ez így nekem tök oké, ezzel nem fogok tudni vitatkozni. Kicsit szerintem vissza is utaltatok az előző sorsos előadástok a végére, ahol itt a Align with the Business Need az nagyon, nagyon kiemelt a satja. Máté, szeretnél akkor Igen, én sem ellentmondok, mert úgy hallottam, akkor ez így az irány, mi ellentmondunk az előzőnek, szóval vitatkozzunk. Én szerintem mindig van POC, mert hogyha egy belső munkatárs elkezd valamit, akkor is van POC, csak nem így hívjuk, hanem ő csinálja a szabad idejében, vagy tehát, hogy mindig van egy POC, egyszerűen azért, mert egy weboldalt azt meg lehet csinálni, az nem kérdés, hogy egy weboldalt meg lehet csinálni, mert az a kérdés, hogy mennyi idő, meg mennyi pénz, de hogy egy adatelemzési projekt nem ilyen. Tehát nem biztos, hogy meg lehet csinálni. Az is lehet, hogy végtelen mennyiségű pénzt bele tudunk ölni, és nem biztos, hogy lehet jó eredményt kihozni. Tehát egyrésztről szerintem mindig van egy proof of concept, mert mindig bizonyítani kell azt, hogy annak az adott use case-nek vagy projektnek van-e értelme. Az, hogy ezt most egy vendor csinálja, egy beszállító csinálja, vagy egy saját belső ember csinálja, az ilyen szempontból talán lényegtelen. Én pont azt mondanám egyébként, hogy sok esetben könnyebb kívülről megcsinálni. Persze az most, amit mondok, teljesen hiteltelen vagyok, mert hogy mi abban utazunk, hogy minket keressenek meg, szóval bármit, amit mondok, nehéz azt elhinni, hogy ez mindenféle öncélú reklámozás, nem öncélú reklámozásból csinálom, de hogy szerintem mind a kettő működik. Én azért azt látom, hogy nagyon nehéz a legtöbb cégnek fölvenni ilyen embert. Mármint mi is ugye ilyen embereket veszünk fel, és baromi nehéz, mert hogy ez még egy talán relatíve új világ, viszonylag sokan küzdenek ugyanezekért az emberekért. Tehát én kicsiben el kell kezdeni, szerintem érdemes kívülről segítséget hívni, de ha belül meg van oldva, az a legjobb. Tehát az tényleg, ha van belül erre ember, akkor talán ott érdemes elkezdeni. És én még annyit mondanék, hogy tényleg így kicsiben kell elkezdeni, és olyan emberekkel kell beszélgetni, akik vagy csináltak már ilyet, vagy értenek hozzá, mert le tudják bontani. Mert hogy annál viszont nincs rosszabb, hogyha
vagy rossz elvárásokkal kezdünk el, vagy pont, ami szóba került, például rossz use case-en kezdünk el dolgozni. Tehát ha megoldunk 10 millió forintba egy olyan problémát, ami mondjuk 10 000 forintot hoz havonta, akkor ott a megtérülés az már annyi év, hogy de hogyha mondjuk jó use case-en kezdünk el dolgozni, akkor megéri. Ez egyébként hozzáteszem, hogy mind a cégnek, szerintem a beszállítóknak is sokszor a felelőssége. Ugye beszállító oldalon kicsit néha nehéz, mert egy nagyon meggyőző megrendelő az sokszor rá tudja nyomni az igényét, de hogy ez szerintem mindenkinek a saját szakmai felelőssége, hogy olyan projekteket csináljon, amiből nem lesz aztán csalódás. Szóval én is kicsit, amit Szabi mondott, arra így rácsatlakoznék, hogy kicsiben el kell kezdeni, és érdemes azért beszélgetni azokkal, akik már csináltak ilyet, ezek nem feltétlenül beszállítók, egyébként lehet más gyártócégek, ilyen szempontból nagyon jók azok a kezdeményezések, ahol összehoznak gyártócégeket, mert hogy sokszor az van, hogy ami az elvárás, az nem igaz, viszont csomó olyan problémát meg lehet oldani, amire esetleg nem is gondolnának, és ott van egy nagyon jó megtérülésű projekt, csak nem biztos, hogy rájönnek, hogy ez egyébként lehet egy adatelemzési projekt. Itt akár nem tudom, a beszerzési láncnál, logisztikánál akár, tehát nem kell mindig az ilyen predictive maintenance, predictive XY-ra gondolni, ami ugye általában a címlapokon szerepel. Ez egy több kibővített mondat volt. Szia, kibővített mondatokat. Maradjunk még szerintem a szolgáltatói oldalnál, és aztán Andrásnak adjuk majd a végszót, hogyha megfelelj András neked, akkor József, kérlek, te is adj egy kis útravalót itt a népnek, hogy mit érdemes szerinted tenni. Igen. Hát mi a proof of concept-ekkel úgy vagyunk, hogy maga a csapat, aki ezt csinálja mondjuk itt helyben, mi szeretjük, mert érdekes, és igen, hiszünk benne, de azért a vezetőinknek a türelme egy idő után elfogy, hogyha csak proof of concept-eket szállítunk. És egyre inkább az van, hogy tényleg az kell, hogy ha nagyon, nagyon szépen előre ki van találva, hogy mi a sikerkritérium, mit kell elérjen ez a proof of concept, és hogyha ezt elérjük, akkor mi a folytatás, hogyha ebben meg tudunk egyezni, gyakorlatilag most már csak ilyen esetben szeretünk belemenni egy proof of concept-be. Tehát csak azért, hogy megmutassuk, hogy akkor ezt is lehet, meg azt is lehet, de nincsen a másik oldalon semmi commitment, hogy mi lesz akkor, most már gyakorlatilag akkor inkább nem csináljuk. És amit viszont szeretünk csinálni, és úgy látom, hogy működik, lehet, hogy még nem annyira itthon, de láttam, hogy így a világban működik, hogy a jó referenciákat, vagy ilyen best practice-eket azért azt lehet vinni. És érdekes módon nem zárkoznak el attól a ipar szereplői, hogy tényleg itt megosszák a tapasztalataikat egymással. Tehát épp most volt egy olyan eset, hogy egy lengyel olajcégnél megvalósított pont ebben a supply chain témában egy ilyen supply chain optimalizációs megoldás, azzal oda tudtunk menni a világ legnagyobb olajcégéhez, a Saudi Aramcohoz, és ott abszolút érdekelte őket a lengyel esettanulmány, és az lett a vége, hogy most ők is bevezetnek egy nagyon hasonló megoldást. És akkor itt meg lehet spórolni egy csomó pont ezeket a proof of concept-es köröket, azzal, hogy egyszerűen oda lehetett vinni a Saudi Aramcot ehhez a lengyel céghez, és megnézték, hogy ott mi az, amit sikerült megvalósítani, és ez elég volt nekik. Tehát nem kellett az, hogy most náluk is akkor mondjuk hónapokon vagy éveken keresztül bizonygassuk, hogy meg tudjuk oldani azt a problémát. Tehát akkor a referencia volt a proof. Igen. Köszi szépen. András, tiéd a szó. Németh András. Köszönöm szépen a végszót, megtisztelő. Hát van egy rossz hírem, meg egy jó hírem így a végére. A rossz hírem az... kezded? Hát a rosszal kezdem, hogy jó legyen a pozitív, a vége legyen a pozitív. A rossz hír az, hogy és itt magamból indulok ki, lehet, hogy nem én vagyok a fő referencia, de nálunk én vagyok a beépített ember, az a kollega, aki fogékony és csinálja, de hát így sem tartunk ott messze, amit én szeretnék. Tehát, hogy tele vagyok ötletekkel, és még mindig nincsenek megvalósítva, pedig hát én vagyok az első számú vezető, miért nem? Úgyhogy türelem. Tehát igazából ez az egyik kulcsszó, amire szükség van. Tudom, ezt nagyon nehéz, a rohanó IT világban nagyon nehéz ezt feldolgozni. Itt nincs idő kérdésekre, nekem is lenne kérdésem hozzátok, egyébként a szolgáltatásokkal kapcsolatban majd egyszer. A jó hír pedig az, hogy itt megint az ipari szereplőket, de egyébként nem csak iparra vonatkozik ez, szerintem a bankokra, meg más szolgáltató szektorra is vonatkozik, hogy
hogy eljön az idő, ha akarja, hanem az adott szereplő belesodródik, és muszáj lesz csinálnia. Nem azért, most még csak azért, mert ez most egy divatos irányzat, később pedig azért, mert mondjuk az ő vevője, mert elvárja tőle. Egyébként ez igaz nem csak az adatelemzésre, ez igaz az IT security-ra is. De ahogy elkezd dolgozni a nagyobb cégekkel, egész egyszerűen, ezt saját bőrömön tapasztalom, belesodorják olyan IT security elvárásokba, ahol észre se veszi, és muszáj csinálnia. Tehát igazából az idő meghozza ezt, én úgy gondolom, hogy még a timinggal van egyelőre csak a gond. Az a kérdés, hogy van-e türelmetek ezt kivárni, és tényleg jól rátapintani azokra az érzékeny pontjaira, fájó pontjaira az iparnak, vagy a szolgáltatói szektornak, ami van, és lehet, hogy az nem az, amit ti gondoltok. Ez olyan, mint a házasságban, hogy a feleségem gondol valamit a problémákról, meg én gondolok, és az lehet, hogy teljesen más. Hát nekem ez a végszavam. Hát szerintem ez egy tökéletes végszó volt. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönöm Abrán Józsefnek, Bíró Szabolcsnak, Németh Andrásnak, Sós Andrásnak és Gulyás Mátének, aki itt van mellettem 3 méterre, social distancing jegyében. Kicsit szerintem azért okosabbak lettünk. Legalábbis én tanultam, én legalábbis egy picit okosabb lettem, remélem, hogy ti is, illetve a hallgatók is. Úgyhogy ez egy olyan téma szerintem, ami még évekig fogja foglalkoztatni itt egyrészt a gyártócégeket, illetve minket is, mint konferencia szervezőket. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megosztottátok a gondolataitokat velünk, és a hallgatóknak pedig, hogy így kitartottatok. A Smart Factory ConnAction első virtuális konferencián. Holnap lesz még egy analitikai workshopunk, illetve kedd este felé pedig egy kiberbiztonsági előadás, úgyhogy még ezek vannak hátra a Smart Factory-ből. Sziasztok, szép estét, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! Menjünk mi is, sziasztok! Hello, hello.